again. 'Cause I'll be living with regret. I don't wanna love again. 'Cause I'll be living with regret. And I don't wanna love again. 'Cause I'll be living with regret. You came back to me. I don't trick or treat. Don't knock on my door. Don't want you no more. You broke me, and I don't wanna see you. And I don't wanna see you again. Now just trying, oh, to deny the fact that there's never less to you. I played the game but lost the bet. I don't wanna love again. And I don't wanna love again. Cause I'll be living with regret. Oh my gosh. Why does the first shot have to be of me like devouring that bottle? Okay. Hello mọi người. Good evening everyone. How are you doing? You can just sit there and smile for now, David. Yeah, I will. Yeah, thank you. How can we see the viewers? Where are they? Oh my god. Không làm sao để xem được viewer nhỉ? Làm sao để xem được cái list viewer nhỉ? Bởi vì em không xem được cái list viewer. How can I do that? Oh, bên chat. Hello Lam. Hello em. Hello Lam. Okay. That light is making me look kind of, I don't know. What's the word? A bit cancer-ish. Hello Đạt. Hello Đạt. Hôm nay không có thầy
Hôm nay không có. Hello Thịnh. Ok, chỉnh qua đèn này thì lại nó trông như kiểu nạn đói vậy anh nhỉ? What do you think about this light, David? What do you think about this light? Oh, it's making you look very, let's say, red, flushed. Washed out is the word. Okay, how's this? I think I'm gonna pull it a little bit closer. Like you have a Okay. fever. Oh, that's better. That's better, right? Is it? Yeah. Is it? Okay. Hello Mai Vi. Hello, lâu lắm rồi mới thấy Vi nha. Lâu lắm rồi mới gặp Vi đó nha. Hello Như. Xin chào mọi người. Ok, các bạn có thể thấy là tối nay chúng ta có một khách mời rất là đặc biệt nha mọi người ơi. Tối nay chúng ta có khách mời rất là đặc biệt, đó là thầy David nè, mọi người hãy chào thầy David một cái nha. David, say hi to people. Hello, everybody. Welcome to the stream. Okay, so what kind of content? You said you did streaming before, David. What kind of stream that you did before? Oh, gosh. I've done 3D modeling streams as well as coding streams before. I'm quite into my IT, you see. Oh my God. Like, I really want to learn how to use Blender these days. You know Blender? Yeah, I'm very familiar. Yeah, like, oh my gosh, it is the first time in a while now that I actually feel like I want to study something that much. Like, I watched a tutorial of a girl showing you how to like render a model of like a vaccine bottle. Was it like a perfect? Vaccine. I was like, I want to be able to create that so bad. Gosh. Yeah. And the 3D blending in Blender. Oh, it's crazy, especially the lighting in Blender as well. It's so perfect. It just looks immaculate. Yeah, and the things I've seen people do on Blender, I'm like, this, like if we show someone during, you know, the dark ages, Blender, they'll be like, witchcraft, burn you at the stake. No, right? And I'm really torn, David, because I have a South African neighbor. Yeah. Okay. So he's really wanting to like study Vietnamese. And I'm like, okay, I have a day off on Sunday. Do I go over and teach that guy Vietnamese, or do I study Blender? Ooh. I mean, if you want to do something helpful for your local community, I would go and teach the South African guy. But it depends on how nice you're being in other aspects. See if he can teach you Blender. What? Maybe he can teach you Blender. Oh, he majored in mechanic, so I don't think he can. No, it doesn't sound like it. Because the first time I talked to him about the concept of like 3D modeling, he was like, that is so cool. That is so cool. And I'm like, yeah, that is very cool, you know, much cooler than teaching you Vietnamese. Yeah, right. you got the point then, I'm sure. Yeah, okay, so can you see the comments? Can you see the comments? I can't. No, I don't have the link. Oh, do you have your phone with you? Because we're streaming on our official Facebook page. It's DOL English. Yeah, so if you don't have your phone, then I'll read some of the comments for you. Okay. Right. Okay. So, yeah. Okay. So here's Suki. Suki says, "Hello, David," and Dak. I don't know if Dak is like your student. Right. So, and there is a user named Anjung. He or she just said, David is so handsome. I get that a lot. That's. Oh, you get that a lot. I get that a lot. Yeah. I can open the stream here. I should be able to hopefully see some. Lovely. Right. And there is a Facebook user named Như Quỳnh Hà. She just said, hello, David. So do you have anything to say to her? Yeah. Hello there, Như Quỳnh Hà. I wonder who you are. Right. Okay. So my wife. Okay. He's married, people. Hands off. Hands off. All right. And his wife is in the comments as well. So you guys better be careful.
Okay, chắc chắn mọi người. Okay, David, I'll be speaking a little bit in Vietnamese. Okay, no worries. I will not be talking shit about you. I hope not. No. Okay. Thank you. Should I be like is like the S word that I just said? Do you consider it vulgar? It depends on the context. I mean, if we're in a job interview, maybe, but no, this is just friends talking. It's fine. For this context. Yes, perfectly fine. Yeah, I don't find that Perfectly vulgar. fine. Okay. If you did it in public where I actually know everybody, maybe then. All right. Okay. Hello, mọi người. Hello, Suki. Okay, so Suki basically said, since she know that you're taking, she's like, okay, I will not be watching anymore. Oh dear, I've lost all the viewers now. You should not have, disclosed that information, David. Right. Okay, hello mọi người. Alright, thì như Terry cũng đã nói từ hồi nãy ha các bạn. Ok, cái chủ đề, cái chuyên đề của livestream ngày hôm nay của chúng ta ha mọi người ha, là mình sẽ Terry và thầy David sẽ coi như là mình so sánh một xíu giữa cái cách mà người Việt Nam chúng ta học cũng như là ứng dụng tiếng Anh này, và so với cái mindset của một người bản xứ ha. Ok, ở đây thì có thể David là chắc chắn là cái bản xứ rồi các bạn ha. Rồi thì first of all ha, ok mọi người, ok thì nãy giờ Tori với lại thầy David cũng nói chuyện phím hơi nhiều ha. Thì ok, trong xuyên suốt buổi ngày hôm nay ha mọi người, thì Tori sẽ cố gắng là cứ mỗi lần mà sau khi thầy David nói cái gì đó thì Tori sẽ cố gắng dành thời gian translate lại cho các bạn ha. Thì ok, buổi ngày hôm nay thì chắc chắn các bạn cũng thấy khách mời của chúng ta chắc chắn là Tori cũng sẽ phải nói tiếng Anh chắc phải kiểu 100% ha. Ok, nhưng mà chắc chắn là có chỗ nào mà dịch cho các bạn thì tôi cũng phải stop về tiếng Việt một xíu nhỉ. Alright, okay, so David, before we start, can you tell our viewers today, can you tell them a little bit about yourself? Yeah, okay, I'll tell a little bit. So obviously my name is David Morris in particular, and I'm a teacher at DOL English, of course. I've been in Vietnam for around about 4 years now. When I first came over here, it was simply for the agenda of getting to know my, at the time, girlfriend a bit better. But now I have furthered my career over here, which I had started in England. Because in England, I used to be a music teacher. That is new for me. Yeah. All right. And okay, so you teach music. You also know 3D modeling and coding, and now you're teaching English. How does that feel? English. How does all that feel? It feels really good. I mean, it takes a lot of effort, but you can put it in. Right. So what do you think? What are some aspects of like teaching music and like coding and such do you bring over to teaching like, English? Right. So there's a lot about, well, teaching in general is its own field. And I know a lot of people say like, oh, if you fail at what you're trying to achieve, then you become a teacher. And that's often not the case. I've known many people who are excelling in their field, but they just have no idea how to teach. And so being able to understand a concept and relay that to people is a part of being a teacher. And that's an entire field of its own. All right, so I'll be translating that a little bit for our listeners, okay? Right, so basically, các bạn là, thầy David, thầy David ở Việt Nam được coi như là 4 năm rồi các bạn ha. Ok, thì trước đây khi ở Anh thì thầy David là music teacher các bạn, tức là giáo viên dạy nhạc ha. Alright, thì nói chung là thôi thầy cũng có trao đổi thêm với thầy một xíu là nãy thầy cũng có nói về việc là thầy cũng có biết về cái khía cạnh coi như là dựng 3D này các bạn ha, và cũng như là coding á. Coding tiếng Việt là gì nhỉ? Lập trình hả? Đó là nói chung là Tori cũng có hiểu, Tori cũng có hỏi thầy về là những cái khía cạnh gì từ những coi như là 3 cái bộ môn trước đó nó có thể mang vào cái việc dạy tiếng Anh đó các bạn ạ. Alright, thì thầy David cũng có kêu là nói chung là mang được rất là nhiều từ cái kỹ năng dạy vào đó ha, và cái quan trọng nhất vẫn là cái chuyện mà truyền đạt kiến thức được không?
Right. So Suki said that you're speaking a little bit too fast. So like slow down a little bit, David. Okay, down I'll slow bit. down. Okay, slow down a little bit. All right. Hey, so let's get started today, shall we? Right. So okay. So before we get started, there's someone who asked us the question. Right. So Hạng Nguyên. What's your name, Nguyên ơi? Khôi Hạng Nguyên. Is it Khôi or is it Nguyên? Em ơi. Right. So he or she asked you that what language did you learn in programming? Coding. Oh, I learned Java. Java. Huh. Very nice. Very nice. I learned C++ in high school. Mm-hmm. But as soon as I graduated, I just like flushed all of that like knowledge out of my brain. Yes. So now, I mean, so now I can write a code of something along if I do something, then the printer will print out "Hello World" and that's it, and that's entirely it. Yeah. Right. Okay. So let's get started for today. Right. So okay, a little bit Vietnamese, okay. Right. Mm-hmm. So hôm nay ha các bạn ha, ok, như sorry cũng đã nói hồi nãy ha, ok, cái livestream ngày nay của chúng ta là mình sẽ nói về cái việc là ok mình hiểu biết thêm ha, ok, về cái tư duy sử dụng tiếng Anh của người Việt và người bản xứ ha. Ok, thì cái việc so sánh này để làm cái gì đây? Ok, cái việc so sánh này không phải là nhiều khi các bạn lại nghĩ là ok tư duy sử dụng của người Việt nó thấp hơn thì không phải. Ha. Ở đây là chúng ta để mình hiểu được thêm là ok hai cái cách sử dụng ngôn ngữ nó khác nhau như thế nào. Và từ đó mình hiểu thêm cái mindset mình đang dùng để mình có thể ok cải thiện nó hơn, hoặc là ok mình có thể adopt những cái cách học ok hiệu quả hơn mọi người ha. Alright. Okay, so what I basically just told them is that the goal for today is that we're not what's the word? We're not scrutinizing the Vietnamese way of using English, but more like we are trying to understand it more so that we can really make the right fine tune to it. Yeah, build upon it. Yeah, because it's language, there is no, do you think that there is like a wrong or right mindset to studying language? Do you think so? Oh gosh, I think that really depends on your goal. Like, of course, a lot of people will study a very little amount or a lot depending on exactly what they want to achieve from the language. So you'll often get teachers who teach in particular subjects, like I teach language for business and I teach language for medicine, or vice any of the such. So yeah, I don't think there's any particularly wrong way you can approach language, so long as it's in somewhat way communicative or can be used. No, right. So our agenda for today is basically I will be separating the use of language into the two the two most easily measurable units. So first of all, it's like speaking a sentence. Yeah, we'll talk about like how like Vietnamese like think when they speak a sentence and how natives think. And after after talking about this, we'll be going into how do we expand upon that one sentence. Yeah. Right. Okay. Right thì I'll Vietnamese that a little bit. Alright, thì hôm nay ha các bạn ha, ok, cái chúng ta sẽ hướng tới mình sẽ có hai cái mục chính trong cái chương trình ngày hôm nay mọi người ha. Ok, thì đầu tiên là mình sẽ nói về cái việc là ok khi mà chúng ta nói một câu nè, mình sẽ đi hai cái đơn vị ở đây mọi người ha. Cái đơn vị đầu tiên là ok cái việc mà ok chúng ta nói một câu thì nó như thế nào. Và sau đó sẽ là ok cái đơn vị thứ hai nó sẽ là gì? Ok cái việc mở rộng từ cái đơn vị một câu đó ra mọi người ha. Ok thì so far dựa những cái trao đổi của Tori và thầy David nãy giờ là các bạn có cái câu hỏi gì cho hai tụi mình chưa ta? Các bạn ơi. Ok, và trong xuyên suốt cái quá trình Tori và David tương tác với nhau thì again mọi người có bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn cũng cứ thả vô ha mọi người ơi. Ok, do not hesitate đây các bạn ơi. Có câu hỏi gì các bạn có thể ok chêm nhẹ một xíu cũng được ha. Và Tori nếu mà Tori cảm thấy rằng là nó sẽ không có coi như là disrupt, không có coi như là phá hủy cái flow của đi của chúng ta ha các bạn, thì Tori sẽ cố gắng trả lời với mọi người liền, còn nếu không là mình sẽ chờ, mình sẽ xếp nó vô trong cái phần Q&A mọi người ha. Alright, okay, I see that you're in the comments. I'm there now. Yes, I found myself. Okay,
Right. Okay. So first of all, let's head into speaking a sentence. Okay. So as our representative Vietnamese today, so I will be sharing how Vietnamese usually like say a sentence first. Okay. Okay. Right. So as an English teacher myself, I really think that when we're speaking a sentence, one thing that we usually do is that we think. No, we basically we think and connect as we go. Okay, so I'll be like a little bit slow because I'm talking and typing. Please bear with me, okay? So we basically think and connect as we speak. What I mean by this is that, so basically whenever after they listen to a question, so for example, do you like to travel, for example? So what most students will do is that, first of all, we'll think of an idea in Vietnamese first. So, and after we have an idea in Vietnamese, we'll start, translating each word into English. And after we have finished translating, we will start like combining those words as we speak. And I think one major problem with this is that I would really like prefer it if they just, connect everything and say it all at once. For example, they finish translating and they just like speak the whole sentence at once. But the thing they do is that they crumble under pressure. So the thing they do is that they'll be like, do you like to travel? Yes, I do love travel. Like that. Yeah. Yeah. So another problem with that is that it does not only affect their reflex, it's also like make a huge blow on their fluency. Yeah. So do you have, as an English teacher who has been teaching in Vietnam for 4 years now, do you suffer from, the same issues? Do I suffer from the same issues, or have I observed people suffering from the same issues? Yeah. I speak English fine. I mean, don't worry about that, Tori. Okay. So do your students suffer from the same issue? Yes, I have found that actually in my classes, that students do suffer from being fluent in the way that they say each sentence. And I think this has something to do. I'm going to slow my speech down. Slow down. This has something to do with using overly complicated vocabulary there. Like one issue that I can observe is they're trying to link all these words together, and they're thinking of the new vocabulary they've learned in the class and how they can apply it. And this oftentimes slows them down. They'll speak a lot better in the exams after they've learned the vocabulary. But even then, they try to use more advanced vocabulary. And while they understand the grammar, oftentimes they understand the grammar. Very rarely do they make mistakes. They're not all that bad. And they can identify, and they can't remember the structures so much. So they struggle with vocabulary, they struggle with structures, and they don't know when to apply them. And this all together formulates to slowing down their fluency when they're speaking. Right. Okay. So I'll Vietnamese this a little bit. Okay. Yep. So basically cái Tori và thầy David mới nói với các bạn ha là ok, trong cái mindset, nói chung là cái mindset của người Việt chúng ta khi mà mình đang sử dụng tiếng Anh ha mọi người, thì nó có hơi phần coi như là mình sử dụng tiếng Anh mà cái mindset của mình nó sẽ hơi tiếng Việt một xíu. Tức là sao, ok, chúng ta vẫn sẽ bị kiểu là ok, tiếng Việt của mình đúng các bạn, tức là ok mình cứ ghép từng từ vào tạo thành câu, đúng không? Thì mình cũng mang cái mindset đó vô tiếng Anh luôn, thì mình cũng sẽ ok mình ghép từng từ trong tiếng Việt, mình dịch qua tiếng Anh và mình đưa ra cái câu. Thì ok, cái vấn đề lớn của này là gì? Nó ảnh hưởng rất là nhiều đến coi như là cái phản xạ của chúng ta, đúng không? Đó, mình sẽ nghĩ rất là lâu rồi mình mới trả lời, thì nó ảnh hưởng đến cái phản xạ là một phần này. Và chưa kể là nhiều khi có một số bạn sẽ kiểu là ok, mình cứ nhiều khi các bạn ghét sau một lần rồi các bạn nói luôn thì cũng đỡ đó, nhưng mà đằng này là ví dụ như các bạn sẽ chơi cái trò là ok, do stress quá mà do coi như là bị pressure quá mà nên là các bạn sẽ đi theo kiểu là ok, mình nghĩ mình ghét được cái đâu là mình nói ra đến đó luôn, thì nó sẽ còn ảnh hưởng đến cái fluency của các bạn nữa. Thì nói chung là sorry, có hỏi thêm thì David là ok, thầy có nhận diện, nói chung là trong qua những năm thầy dạy ở Việt Nam hay các bạn, thì thầy có nhận ra được những cái problem gì với học sinh Việt Nam hay không?
Thì ok, một cái vấn đề mà thầy David có point out với Tori đó là ok, thầy David sẽ thấy được là ok, học sinh Việt Nam sẽ coi như là cố gắng sử dụng những cái từ vựng nó hơi bị phức tạp quá là ha. Và trong khi là ok, tuy là các bạn học sinh coi như là có hiểu về những cái điểm ngữ pháp này ok, và có thể xác định được nè đó, vậy thì coi như cái vấn đề ở đây là gì, các bạn coi như là bị nhồi nhét nhiều những cái điểm ngữ pháp khác nhau quá, rồi các bạn sẽ không có sử dụng được liền những cái điểm ngữ pháp đúng, và không có nói được cái câu nó trôi chảy, coi như là ok, coi như là đó vừa mới đã bị dính vô cái việc là ok sử dụng từ vựng nó quá cao này, là hai còn dính thêm cái việc là ok bị nhồi quá nhiều những cái điểm ngữ pháp nữa, thì thành ra các bạn sẽ không nói được cái câu fluently nè. Okay, so let's get back to where we were going. Okay. So let's get back to where we were going. Okay, so with the problems, with the mindset that you have observed, so what kind of problems do you think that comes with it? Yeah. Okay, right. So in regards to how they're approaching that, what problems does it create? Let's have a look at the first aspect of that, which I'd like to go over, which I mentioned was the advanced vocabulary. Okay, so they've learned some advanced vocabulary either in the classroom or they've learned it by going home and searching on the internet. Oh, what's the best word that I could use in this situation? And as a result, when they're going into and speaking naturally and fluently, they're thinking of these words which oftentimes will end up with them butchering the grammar. So they'll make a lot of mistakes in the grammar because they're trying to remember this really good word that they could use at this one time. And then they end up messing up the entire sentence. That's one problem that I can see with that. Yeah. And what about the grammar thing? Oh, right. Well, going into the grammar, so when they apply these advanced vocabulary to the grammar that they've learned, oftentimes this vocabulary doesn't actually work in the sentence because it's the wrong collocation. So they apply this very complex word to a grammar structure that they've been taught, and it just doesn't. It doesn't make any sense in English. And this is simply because this kind of knowledge isn't actually taught typically in the Vietnamese schools. All right. Okay, so I'll Vietnamese, that kind of thing. Okay, so mọi người có nghe kịp thầy David nói các bạn ơi, mọi người có nghe kịp thầy David nói về ok coi như là những cái problem đúng không, những cái vấn đề lớn đến từ những cái mindset nãy giờ Tori với thầy có cover không các bạn ơi, các bạn có nghe kịp không? Okay, I'll wait for them to comment a little bit, okay? All right. Right, so yeah, I mean, the internet these days is like extremely, wonky. Yeah, useful and wonky. Right, okay. So, okay, nãy thì thầy David có point out cái vấn đề rằng là ok đúng không? Khi mà các bạn, nói chung là các bạn có cố gắng sử dụng rất là nhiều những cái từ vựng cao nè, thấy không? Thì ok, một cái vấn đề là gì ở đây? Sorry, có nốt lại cho các bạn sao coi như là dễ thấy ha, đúng không? Tức là sẽ có cái hiện tượng các bạn butcher the word. Ok, to butcher something nghĩa là gì các bạn? Ok, nói chung là trong tiếng Anh là butcher được nghĩa là chặt làm cái gì đó rồi đúng không? Nhưng ví dụ nói về cái khía cạnh là ok từ vựng ngôn ngữ đi chẳng hạn, thì to butcher something ở đây có nghĩa rằng là ok xài rất là sai tình context, là xài rất là sai ngữ cảnh là một nè, là nhiều khi ok gắn vô cái câu nó cũng sai là hai các bạn ha. Và đó do coi như là trong đúng không, cái có thể mới có chỉ ra một cái nữa là ok trong cái trường lớp Việt Nam nữa chứ đúng không, nhiều khi là ok dạy cho các bạn những cái từ rất là cao đúng không mọi người, nhưng mà nhiều khi là ok không có hướng dẫn rõ ràng cho các bạn coi như là về những cái ngữ cảnh, cái cách sử dụng những cái từ đó, nên là ok nó ảnh hưởng đến cái việc mà mọi người sử dụng từ vựng ở trong coi như là tiếng Anh sau này rất là nhiều đúng không các bạn có nhận định thấy có vấn đề này không? Nói chung là vấn đề không chỉ là ở mình không thôi các bạn đúng không, vấn đề là còn nằm ở nhà trường cũng một phần nữa ha các bạn đúng không các bạn có thấy so far Tori với David đã bắt mạch đúng không mọi người, bắt mạch đúng không? Comment cho tôi cái này, cái bắt mạch đúng không quý vị ơi? Okay, so basically I just taught I just subtitles everything for them, and so basically what you and I just did is that we just point out the symptoms and give them the diagnosis for their problems, and I just asked them if we're being correct, if our diagnosis were like precise. Precisely. Spot on. Okay, so spot on. Yep, that's the word. Okay, there are so much mosquitoes in here tonight. Okay.
Sao các bạn ơi, sao đúng không? Bắt mạch đúng không các bạn ơi? Tôi có Yên Phương trả lời thôi này. Okay, right. So, I think enough about the Vietnamese. I think we Vietnamese, we're like sick to the throat with our problems. Like we've had it. We know that we have it. So like let's not let's stop talking about this. Okay, right. So so how do natives, apply language? Like I suppose that you guys don't have to think as much, right? Yeah. So the way that natives apply language is very different from how, well, in some ways, it's very different to how Vietnamese students apply language. So, of course, we don't have to think of hard when answering, simply because we've found maybe 3 or 4 comfortable ways in which to express ourselves when asked a given question. So, oftentimes when you're asked things on the street, you'll respond with, yeah, I'm fine. A very, very simple thing. But this is the kind of thing, you're not going to have someone say something very over complex in that kind of situation. And this is how the natives have kind of offer quick responses. They've learned 3 to 4 ways of how to respond in a good enough manner to cope in the society. Yeah. Okay. Right, so nói chung là cái insight của thầy David là gì các bạn, rằng là nói chung là thì of course đúng không mọi người, tức là người bản xứ thì người ta chắc chắn là sẽ không phải suy nghĩ nhiều giống như mình rồi đó, bởi vì cũng giống như việc mình xài tiếng Việt đúng không các bạn. Bởi vì nói chung là đơn giản là bởi vì nói chung là người bản xứ hay nói chung là với bất kỳ những cái câu hỏi nào thì người ta cũng đã có coi như là mình cũng đã học được coi như là 3-4 cái cách khác nhau để mà có thể coi như là phản xạ lại cho những cái tình huống nhất định rồi. Đúng, thì thôi nghĩ đây là cũng cái tip các bạn cũng có thể rút ra từ đây ha mọi người. Đó, tức là ví dụ như mang vào trong cái context là IELTS đi chẳng hạn đúng không? Thì đó, bây giờ thay vì mình học những cái cấu trúc chung không thôi, thì các bạn cũng có thể là bây giờ những cái dạng câu hỏi trong IELTS là gì, đúng không? Và chúng ta có thể coi như là mình tìm liền những cái cấu trúc mà có thể phản xạ liền với những câu hỏi đó chẳng hạn, là để người ta hỏi là mình có thể bung ra liền, chứ không phải tới lúc đó mình mới ngồi coi như là mình đào sâu vào mớ kiến thức của mình chẳng hạn. Continue, David. Okay, right. So going on from that, as I was saying, that they are now able to produce a very fast response to any questions that they're given, and they get to practice this all day and every day because it's the native language there, of course. However, not every native thinks like this, which is something I'll let you think about for a second. Not everyone thinks like this. So do you mean that there are different demography? What's that word? Demographic? Yeah, demographic. Just the wrong stress on the word there. Just the wrong stress. Okay, demographic. Because I was thinking of the word, Democrat. I was like, democratic. Yeah, okay. So the demographic, right? Yeah, demographic. Demographic. Okay, so do you mean that they're like different demographic will have like different approach to like using your own native language? Yes, I do actually. So like the easiest one that I've come across, especially as a personal experience in my own life, is the difference between how older generations and younger generations speak nowadays. Nice. Okay. Right, so basically David said like ngay cả trong cái việc mà sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh hay các bạn, thì ở nước coi như là từ nước của thầy là nước Anh đúng không? Thì cũng có cái khác biệt rất là lớn về cái cách mà những cái thế hệ già và thế hệ trẻ hơn người ta sử dụng tiếng Anh hay các bạn. Okay, David, elaborate on that. Let me explain that a bit more. It does require more explanation. So let me talk about the older generations first. So in my country, in the UK, the older generations were taught English using grammar. And so there's this really strange thing that I see happening with a lot of older generations, and that is they make very similar mistakes to the Vietnamese students, as opposed to the younger generations who don't make these mistakes. So what are the kinds of mistakes are we talking about? Yeah. So
the older generations, as they've learned the language through grammar and that this is how they've been taught, they haven't just been taught in this manner. So obviously they make less mistakes than Vietnamese students because it's the second language. That's normal. However, they do make mistakes which the younger generations don't. And the mistakes that they're making are grammatical ones and very simple, such as the difference between these and those, or there and there, as in they are, their possession and over there. They make those mistakes. And so, that's whack, because if they are already having, if they already have like a grammar-oriented mindset when it comes to language, what do you think make them make those mistakes? Okay, so as you learn the language, you often learn all these grammatical rules. And similarly, with anything that you learn, you're going to forget certain things and you're going to keep applying it again and again and again. And so these grammatical mistakes end up going through with you up until adulthood, where you make these simple grammatical mistakes everywhere. All right. Okay, so I think then this could be like, a signal for Vietnamese students to, like have a break, take a breathing, take a breather, because they're like, natives don't make mistakes. They don't. So like, I think this is a signal for them to, relax a bit, right? Oh, absolutely. Okay. Thì ok, như thầy David mới chia sẻ hai các bạn, đó là ok, có một cái, nói chung là có một cái sự khác biệt rất là lớn trong cái cách người nước ngoài sử dụng tiếng Anh, là ok, có cái sự phân chia là cái thế hệ già người ta sẽ sử dụng tiếng Anh rất là khác. Và đây khác là sao? Ok, cái thế hệ già thì thường là khi mà sử dụng tiếng Anh thì người ta sẽ đặt rất là nặng cái suy nghĩ vào trong grammar. Và khi mà người ta đặt nặng cái vấn đề grammar như vậy thì dần theo năm tháng thì vẫn sẽ có người ta có khả năng là dễ quên cao nè, hoặc là ví dụ như ngay từ thời trẻ rồi ha, đã có những cái, tuy là những cái điểm ngữ pháp phức tạp thì người ta có thể sử dụng được bình thường, đúng không? Nhưng mà nhiều khi người ta vẫn sẽ bị những cái lỗi ngữ pháp rất là nhỏ lặt vặt, và những cái lỗi lặt vặt đó người ta sẽ theo người ta đến lớn luôn. Và khi nói luôn mà mình suy nghĩ về quá nhiều grammar như vậy thì it's very easy to make mistakes các bạn. Alright, okay, David. So what about the younger generation? Our generation. Is it our generation? Lovely. I mean, obviously, it's our generation. In the past, I would say 15, 20 years or so. And anyone that's been at school in the past 15 or 20 years, I would say. So the way that they changed the way that they were actually teaching English, especially with the example I'm giving in the UK. So the younger generations were never taught any grammatical use. They weren't taught how to string sentences together, anything like perfect tenses or any of the tenses whatsoever. They were taught structures and vocabulary. And at the beginning, it was just vocabulary over and over and over, and then structures. Okay, right. So nói chung là thế hệ trẻ hơn ha mọi người ha. Ok, những cái thế hệ trẻ hơn ha, thì nói chung là trong trường lớp thì họ không có được dạy nhiều về coi như là những cái thi này nọ đồ ha các bạn ha. Mà thay vì đó họ được dạy nhiều hơn coi như là về những cái cấu trúc của những cái từ này, và những cái cấu trúc đó sẽ sử dụng trong những cái hoàn cảnh như thế nào ha các bạn ha. Rồi thì again các bạn có thấy cái sự tương đồng ở đây là gì? Cho đến tận bây giờ đúng các bạn, hệ thống giáo dục ở Việt Nam coi như là vẫn rất là đặt nặng cái khía cạnh là thì rồi này nọ lọ chai, đúng không? Nhưng mà có thể nói là cái cách học này nó cũng hơi bị kiểu của thế hệ cũ rồi ha các bạn hả? Right. So yes, please elaborate on that, David. Okay, So this approach that the younger generations have been taught allows them to speak faster with less mistakes overall. However, it does also mean that they speak less correctly in the way when they're trying to speak grammatically, they don't speak correctly. But this doesn't matter, because at the end of the day, language isn't about grammar. You can't speak in a grammatical fashion. You have to know the words in order to be able to speak. And so, like I said, the
younger generation learn about 3 to 4 structures, and then they'll give those structures over and over again. And there's some leeway there. They can differentiate it a little bit, but not so much in the sense that they'll use different grammatical structures. No, they're going to use different sentence structures. And that's the difference there. Alright, thì ok, cũng từ cái việc mà ok học nói chung là những cái cấu trúc của từ hay các bạn ha, thì ok bây giờ người ta cũng hướng tới coi như là những cái cấu trúc để mà ok coi như là có thể hiện được những cái nghĩa nhất định luôn, chứ ok mình sẽ không có coi như là đặt nặng với cái việc là ok thì này nọ đồ nữa ha. Thì ok of course là mặc dù ok cái việc này nó cũng sẽ có thể coi như là hướng tới những cái coi như là mình nói có thể cũng hơi sai một xíu đúng không các bạn. Ok, nhưng mà bản chất coi như là quay về bản chất của cái việc ngôn ngữ là gì, là ok chúng ta truyền đạt những cái nghĩa đối với nhau đúng không các bạn. Chứ ok mình không cái vấn đề quan trọng của ngôn ngữ là gì, là ok cái việc ok communicate, what does communicate means in Vietnamese? Suddenly I forgot. God damn. Cái việc giao tiếp ha mọi người ha. Ok, nói chung bản chất của cái ngôn ngữ là ok về cái giao tiếp đúng không, chứ ok mình không có nên đặt nặng quá nhiều cái khía cạnh grammar ha mọi người ha. Ok, so is that all about, you know, those grammar kind of mistakes? Okay, that's not the whole picture. And let me paint something to get a bit nuanced here. So nuance, okay. Very good word. Yeah. So younger generations, the way that they've been taught is obviously in a communicative manner rather than a grammatical manner. And so you will find very similar mistakes are made by the younger generations as similar to the older generations. And this is simply due because the younger generation communicate with the older generations. And that communication is what teaches them the language. And then they end up picking up all the mistakes the parents made or all the mistakes the grandparents made. And or even region-specific dialect. Like they'll pick up that as well from their social, from their society, from their social groups. Yeah. All right. Okay. So is that like is there only like a difference in like age groups? What about like because when I think of, you know, demographic, I also think of like regions, areas. Yeah, that's it. So obviously, if you've been learning English in this manner, similar to younger generations, then communication is how you've learned the language, and so you end up with these kind of classes of people who speak in particular manners. You'll end up with the higher class speaking a lot more posh and a lot more grammatically correct sentences, whereas the lower classes will speak very bad and like almost rude in the way that they express themselves. Okay, but I think that then, like, you know, that the manner, the way of speaking, that is something we can also, like, you know, learn, right? The manners and, like, you know, the posh aspect that you're like talking about. Yeah, that is definitely something that you can learn. It entirely depends on who you associate yourself with. If you spend a lot of time associating yourself with professors and really high academic achieving people, you're going to pick up certain dialects and languages and sentence structures which they use. So that's normal. That's how dialect works in regions. And that's not just dialect, but that's how language works in general. Right. Okay. So, okay, in general, okay. So for example, if now we're talking about the aspects of, you know, okay, so this I think this can be something that we can really apply to, you know, how like Vietnamese English learners, you know, bring over to like the way we learned, right? So we talked about like younger generations. We basically like less emphasis on like grammar and tenses, but more on structures and context. So, you know, how can we like approach this? Is there like a correct like, because I am a different thing, because like I have been learning English for like my whole life now. So basically I can like easily pick up like things easily. But for like, you know, people who are like struggling, how can they pick this up? Okay. Like, you know, so thinking about structures and context and stuff. Yeah. So let's have a look at how Vietnamese students can prepare themselves in this particular manner. Yeah. So
let's give the example what everyone's here or what they're trying to achieve by learning English. And this is often related to exams, whether it's the TOEIC exam or the IELTS exam. And so one aspect I'll go on is they go into the speaking exam very nervous and they're not very confident in speaking. Yeah. Okay. All right, so you continue. So the reason that this is when they are asked a question, they're thinking, okay, what grammatical rule do I need to apply? And what advanced vocabulary do I need to apply? And this is taking time, and this is very nerve-wracking. And this leads to short answers and incorrect use of vocabulary. All right. Okay. So I'll translate this for them a little bit. Okay. Right. So ở đây Tori và thầy David sẽ mang vô cái context là một cái context là chúng ta học, phần lớn các bạn ở đây đúng không, đang học Anh văn để mà hướng tới cái kỳ thi IELTS nè. Hoặc là ví dụ giống như là nhiều khi again, đúng không, nhiều khi mình cũng sẽ nói chung là nghe những câu hỏi tiếng Anh chung chung đi chẳng hạn. Alright, thì overall ha, tức là sau khi mà khi mà bước vào phòng thi hoặc là khi mà nghe một cái câu hỏi tiếng Anh nói chung đi các bạn, thì thường xuyên là các bạn sẽ bị cái cảm giác coi như là rất là nervous, đúng không? Các bạn sẽ cảm thấy rất là bị tiêu đó mọi người. Ví dụ như vậy. Alright, thì cái lý do là vì một phần, đúng không, cũng bị bệnh tâm lý là một cái nè. Và cái thứ hai nữa là gì, là khi các bạn nghe những cái câu hỏi này, đúng không, thì cái đầu tiên các bạn nghĩ đến liền là những cái luật lệ grammar gì mà mình phải cần để mà mình đưa vào cái câu hỏi này đó. Và chưa kể nên mình phải nghĩ đến một mớ cái cấu trúc rồi, đúng không? Và thứ hai là mình còn phải tiếp tục nghĩ đến cái việc rằng là những cái từ vựng hay mình có thể sử dụng ở đây là gì. Thì cái điều này nó dẫn đến cái gì đây là first of all là do khi mình phải nghĩ quá nhiều thứ, đúng không các bạn? Thì cái đầu tiên là sẽ đưa ra những cái câu trả lời nó rất là cục lũng nè, là cái thứ nhất nè. Và cái thứ hai là gì, là mình sẽ sử dụng vocabulary rất là sai nè. Với những cái problem mà thầy David vừa đưa ra như thế này thì các bạn thấy như thế này các bạn ơi, again có thấy không? Đúng bài chưa các bạn ơi, các bạn thấy đúng chưa? True. They're like true. They're eating it up, David. They're eating it up. I'm glad they can relate. Yeah. I think I used to relate to this. Mm-hmm. I used to because the first time I took the IELTS test was like I think I was in 11th grade. Yeah, so like the first thing they gave me a question in part 3, which was basically like, what kind of things do you look for when you look for accommodation when you travel? And I'm like, I have never booked a room in my life. What the? Yeah, so like at that moment, I'd be like, because I cannot think of, like the right idea for this. Yeah. I don't have enough experience for this. So like as you said, I would immediately think of like, what can I do to distract her from the fact that I don't know anything about this? Yeah, how can I impress this person? How can I bluff her? Like, whoop. Yeah. This is Ocean's 11, honey. Right. So, I was like throwing, the big words, the strong grammars, and I ended up getting like a what? The first time I took it, I ended up with like a 7 in speaking. Yeah. So that was a low for me. I know that's a dream for like a lot of people, but that was like a low for me. My mom was like scolding me for like 2 days straight because I took the SAT test before this. Mm-hmm. I scored really high on the SAT, and for me to get like a 7 on this, my mom is like, and like most Asian parents, they're like, a 7 when you could have get a 10. Out of the house. Okay, continue. Yeah. Right. Right. So a lot of people would have, I'm sure a lot of our viewers have bought that, and that's good because a lot of people feel very nervous when they go into the exam and the confidence is whacked by that. And so they end up getting worried about those two things I said. They try and apply grammatical rules and give short answers, and then they put advanced vocabulary in with that, and they get bamboozled by the whole experience. Let me give you a example. So let's say a student wants to say something, well, in relation to what you were saying, John, let's say I want to improve my score. They might think something like, okay, I need to use more advanced vocabulary if I want to appear proficient
in Yeah. my speaking. So what they do is they go online they go online or they go to classes and they search up or learn at school words which are related, synonyms of the word improve, like enhance, enrich, or ameliorate. Oh. Yeah. Right. Sounds very French, that, doesn't it? Yeah, it is. Right. So like do you think that like just like eating up these kind of like advanced vocabulary is this the way to go? No, and let me explain why this is not the best idea when you're going to take something like an exam where a lot of people are trying to apply their English abilities. So they take the more advanced vocabulary that they've found and they put it back into the original sentence. And they'll say something like, instead of "I want to improve my score," they'll say something like, "I want to enrich my score." Oh, and right. Yeah, this is I've heard that. It's quite frequent that when they're trying to use something, improve and enrich. Yeah. And of course, this isn't the correct use of the word. It doesn't make any sense in English because enrich can mean the synonym of like nurture and be better. So I want to nurture my score, just like pat it on the head, give it a stroke. It doesn't make any sense. It has, and this is all because you have to use the right collocations here. And this is something which isn't taught alongside vocabulary. It's very complex. And so there has to be a better method to this. Right. Okay. So first of all, we basically use collocation, right? But like, how can they apply this? Like how, because, they're already like learning things. Like, for example, they're already like making a very big move with using words like improve. So like, how can they really like bring collocations into the way they're speaking? Okay, right. So this is something that you have to do later. You must first address the problem that they're coming to the exam with, which is they think they need super advanced vocabulary and they need to use very good grammatical structures in order to get a good score. That's not the case. So the first thing students should try to do is immediately stop trying to apply incredibly advanced vocabulary. And this will stop this will stop the mistakes entirely that you currently make, because you're not going to use advanced vocabulary. It's not going around your head, and you might think, "Oh, that's not going to impress the examiner," but you're just doing that because you're nervous. Relax during the exam. Yes, you don't necessarily need this to show off your English ability. Right. So what exactly will really show your like proficiency in English when it comes to language, of course, when it comes to language, vocabulary. Yeah. So when it comes to language, what you can do instead is you should try to expand on your answers rather than use the most advanced vocabulary with a simple grammatical structure. And you do that because you're worried. So instead, relax and focus on using structures and connectives like because, if, as, also. And this is a lot more impressive than using advanced vocabulary. And it's a better use of your time because you'll actually be able to apply this with the already simple vocabulary that you can use and the structures that you can already use. So use structures and connectives to improve your English and to improve your answer rather than just choosing the most advanced vocabulary you can think of. Okay, so basically where we're heading is like, first of all, we should try to first of all, not too many complicated vocabs, because that will only mess up your answer more because you're using it wrong, right? So, okay, so one issue that I'm finding, so how can they really, the expanding thing is one thing, but when it comes to vocabulary, so instead, I think what you're trying to come across here is that they should really try to just use language that they're comfortable with. Isn't that the point? That is the point. Yeah, perfect way of saying that. The point is to use language you're comfortable with, because if you're using language you're uncomfortable with,
you're going to perform badly in an exam situation because you're trying to be better than you actually are, which ends up making you worse. It's like taking on a challenge which is way beyond what you can actually succeed at. Yeah, but like, okay, so I'm also thinking like, if they're using things that they're like comfortable with, like you're talking about that aspect that like we should try to like use specific structures, right? Right. So like before using, because I think one issue with students is that they will tend to like, they will not only just overthink the vocabulary, but they will also, you know, overthink about what kind of things that they're going to say. So like, what's the step, you know, before like reaching like, you know, that structure thing? Mm-hmm. Okay, wait, let me like ask the viewers if they're like still with us, because I think we've been like with each other for too long. We're like not looking at them enough. Okay, yeah. Right. Các bạn ơi, nãy giờ Tori với thầy David coi như là ok, coi như là rap cũng hơi bị dữ các bạn ơi, thì các bạn so far các bạn có thể theo kịp không các bạn ơi? Để giờ mọi người theo kịp không các bạn ơi? Alo, các bạn theo kịp nãy giờ không các bạn ơi? Alright, thì Tori cũng simplify lại một những cái lời khuyên của thầy David một xíu ha. Ok, thì first of all các bạn, đó là ok, khi mà các bạn bước vào phòng thi nè, sẽ có một cái vấn đề mà nói chung là cái vấn đề mà các bạn bị đó là gì? Ok, mọi người sẽ cứ bị muốn là ok, cứ phan những cái vocabulary rất là khó để làm cái gì? Ok, các bạn cứ phan những cái vocabulary khó để mà ok các bạn có thể coi như là thật sự impress, thực sự làm cho giám khảo ok coi như là cảm thấy được gì đó ta, được impress nhỉ? Ok, rồi thì ok, khi mà cái việc mà chúng ta cứ cố gắng sử dụng những cái từ khó như vậy là gì? Ok, đó là khi mà trong cái tình huống đó mình mới bắt đầu nghĩ đến cái việc mà ok mang những cái từ mới, mang những cái từ hay vô, thì coi như là các bạn sẽ chưa có quen với việc sử dụng cái lúc đó, và ok cái khả năng xảy ra lỗi sẽ rất là cao, đúng chưa? Thì ok bây giờ mình hãy hướng đến cái việc ok mình đừng nghĩ đến những cái coi như là những cái vocabulary nó khó quá, mà mình hãy nghĩ tới coi như là ok những cái từ vựng mà mình thực sự cảm thấy coi như là dễ, mình cảm thấy ok quen khi sử dụng. Thì đó ok, cái việc mà mọi người sử dụng cái từ vựng nó quen này thì nó cũng sẽ giảm cái lỗi sai nhiều hơn là một là ha, và ok giảm cái lỗi sai đi nhiều hơn là một này, đúng không? Và nhiều khi coi như là nó coi như là nó cũng thể hiện được đúng cái personality, cái kỹ năng của các bạn hơn, thay vì cái việc là ok mình gồng quá. Và cái thứ hai là gì? Ở đây ok Gigi có kêu là ok connect. Okay, so but there's a viewer. She said basically what she said is like you should focus it like on like connected rather than advanced vocab. I think she got the wrong idea of what you said, right? Connect your ideas together rather than try and use advanced vocabulary is kind of the thing that we should be trying to aim at. Because if you're trying to use an advanced vocabulary that you're not comfortable with, you don't really understand the meaning, you're going to use it incorrectly in most sentences because of collocations, because they exist. Right. Okay. So like, and so like what you're saying about like connecting. So like, how can they know what, you know, what things like the correct grammar they use to in speaking, right? Exactly. And that's the key point here. So students will learn grammar in the schools, and they'll learn it very practically when you're trying to apply it to speaking. They'll learn something like inversion, for example. So they'll say something like, no sooner had I left home than it started to rain. God. Yes. And this is not necessary to say in the exam to get a very high score like 7.5. You don't need to use that. So good question, which grammar points are worth learning? And how do we uncover which grammar points are worth learning? And then how do we develop our ideas from that? So let me explain one method that we can use, and that is linear tools. And this is something which we teach at DOL. So let me briefly go over what this is. So
Linear tools are used to, of course, expand your ideas. These are things like connectives and the ways that you can use to expand on your original idea. So maybe you want to say your feeling or your opinion about something, then you end up creating a very simple grammatical structure with very easy vocab, but you've shown that you have the ability to think in English and that you can actually apply that to the exam without using the wrong collocation, because that's going to be not a very good thing to do in the exam, to use English incorrectly. Let's be honest. Yeah. Okay, so like, what are some like few tools that like our users can like, you know, like they can like pick up, like what is something, you know, another like treat for them? Okay, like, I'll give a few treats out there. Yeah. Yeah. So explanations, you can explain your original idea. So go into depth. Talk about the idea in more detail. You've got examples that you can use. Examples are brilliant and probably the most easiest to use because they are mostly personal examples and you'll always remember your personal experience. In a similar way, you'll always remember your personal feeling and your personal opinion about something. So feelings and opinions, as I said. You then have more difficult things that you can apply where you have to think of, okay, what caused that? What is the cause of something? Like I did something and what caused me to do that? And then you have the effect. So I did that and now what is the effect of that? And then you have a one which a lot of people don't apply because they hate thinking about the other side of the argument is a comparison. So those are the different tools that you can use to expand your answers without having to learn all this ridiculously advanced vocabulary, which you're going to use wrong in the exam, let's be fair, or overly complex grammar, which you don't need in order to get 7.5. All right, so I'll translate that for a little bit. All right, so okay, cái mà chúng ta sẽ hướng tới ở đây ha các bạn ha. Ok, đó là thay vì again ha, sorry, nhắc lại cái điểm trước một xíu, đó là thay vì sử dụng cái vocabulary mà nó hơi bị quá phức tạp này thì nó dễ sai nè, là ha. Và cái thứ hai là mình hãy cố gắng sử dụng những cái từ vựng mà mình thực sự cảm thấy dễ chịu, mình cảm thấy quen xài hơn. Thì một cái điểm thứ hai này ha mọi người, đó là thay vì mình đặt nặng quá nhiều cái trọng tâm vào trong vocabulary thì mình hãy kéo điểm bằng cách là mình sử dụng những cái cấu trúc mà nó coi như là thực sự có cái tính ứng dụng trong cuộc sống mọi người ha. Bởi vì thực sự ví dụ như là thầy David cũng có point out là ví dụ như là trong lúc các bạn đi thi chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như mình sử dụng những cái cấu trúc mà ví dụ như là đảo ngữ khó chẳng hạn, ví dụ như nãy thầy có đưa ra cái example là no sooner had I left gì đó it started to rain. Thì of course là để đạt được cái con điểm 7.5 chúng ta không bao giờ mình coi như là mình phải sử dụng tới những cái phức tạp như vậy cả, mà thay vào đó thì các bạn mình hãy nghĩ tới những cái nghĩa coi như là những cái logic cụ thể khi mà chúng ta nói nè. Thì khi mà các bạn nghĩ đến những cái logic cụ thể thì đồng nghĩa với việc là các bạn có những cái logic cụ thể rõ ràng, các bạn cũng thể nghĩ đến, thì trong cái quá trình mình học những cái điểm grammar này thì mình cũng sẽ học những cái điểm grammar tương ứng với những cái logic đó. Thì coi như là ở đây khi các bạn vừa ứng dụng được logic nè và các bạn dùng được những cái cấu trúc câu tương ứng với cái logic đó thì nó thể hiện được cái khía cạnh là sử dụng ngôn ngữ một cách có tư duy, chứ không phải là cứ thấy cái gì sang là xài đại. Là thì thầy David cũng có point out một số coi như là cái linear tools ha. Thì những cái logic này ha các bạn sẽ quy vô về cái việc là những cái linear tools, những cái công cụ mà sẽ được học ở DOL ha các bạn ha, một số những cái công cụ sẽ được học ở DOL ha. Nói chung là thầy David cũng khá là giống thầy Khoa và anh Đôn ngày hôm qua, đó là rất là biết quảng cáo ở trung tâm. Các bạn ơi, mọi người cho hai thầy chàng vỗ tay các bạn ơi. Thì đó một số những cái tool mà thầy David có nhắc tới, ví dụ như là đầu tiên là explanations nè, đúng không, là khi mà mình giải thích thêm ra nè. Đó thì khi mà cái mục đích của chúng ta là giải thích thêm đi thì mình có thể học liền những cái cấu trúc câu mà nó cụ thể, ví dụ giống như là what I mean by this is that, hoặc là to be more specific chẳng hạn như vậy. Hoặc là ví dụ như một số cái logic cụ thể khác, ví dụ giống như là mình nói về cảm xúc đi nè, đúng không? Thì ví dụ như khi mình hướng tới cái việc nói về cảm xúc, mình có thể đưa ra được những cái cấu trúc câu nó hay
sorry, that was not COVID at all. Anyways, right, so đúng, để mình nói về feeling opinion thì mình có thể nghĩ liền đến một số cái cấu trúc, ví dụ giống như là from what I have seen, I think that, chẳng hạn như vậy là ha. Rồi đó thì đúng không, khi mà chúng ta hướng tới những cái logic cụ thể thì mình cũng có thể ứng dụng những cái cấu trúc câu nó hay hơn là ha. Và ngoài ra là gì, nó thể hiện được coi như là cái tính tư duy khi sử dụng ngôn ngữ, thì làm như vậy nó sẽ sao các bạn, nó cao điểm hơn cái việc là mình cố gồng những cái thứ mà nó không thể hiện đúng cái trình độ cái ấy của mình ha. All right. Okay, I just finished translating. All right. So can you give an example for the school? Yeah. Okay. So let me paraphrase that a little bit. So knowing the ways in which we can expand, as I've just explained, we can learn particular kinds of grammar which will help us deliver these tools. So we don't have to learn all these grammar tools, all these grammar structures in order to just go for things like explanations, examples, feelings, opinions, causes. You don't need that. You only need to learn a limited amount of grammar in order to get good grades. So as an example, let's use the connective because, as that's one of my favorites. So you could say something like, I'm going to get a high IELTS score because I decided to watch DOL English's stream and sign up with a class with David Morris. Nice. Yeah. Very nice. Okay. Have you ever taken, a class in like marketing? Have you ever taken a class in the marketing and promoting? You're doing a very good job. It's just a natural state of my being. Nice. Okay. Always, give extra and more. Right? Yeah. But like grammar is one thing, but I think one thing that our viewers will still want to know is that, of course, just like you, they're always looking, to go above and beyond. Mm-hmm. So with vocabulary, of course, we should try to use things that are more like we're comfortable with. But like, how can avoid using the same words over and over, or like using the words that are unsuitable in the context? Because of course, sometimes the things that they are comfortable with isn't exactly the right thing, don't you think? Yeah, and people have different opinions about this as well. Like they'll think, oh, I've learned a word 30 minutes ago. I'm comfortable with that word now. So let's try and specify exactly what we mean by using words you're comfortable with. So you should aim to use words that you're comfortable in using, and the way that you can identify whether you are comfortable at using them is, can you explain them both in English and can you explain them in Vietnamese as well? Can you explain the meanings of those words without using the word? Of course, that would be cheating. The definition of because is because. No. So try to explain these using English and Vietnamese. And if you can explain it in both languages, I would say then you have a comprehensive understanding of how that word can be applied. Yeah. No, right. Ok, thì một cái thầy David có nói đây các bạn, ok, chắc chắn là một cái vấn đề lớn của chúng ta là gì? Ok, chắc chắn là ok, mình sẽ muốn hướng tới cái việc rằng là mình không có thử những cái từ mà nó phức tạp quá, đúng không? Nhưng mà ok, một cái vấn đề cũng rất là lớn đó là ok, chắc chắn các bạn vẫn sẽ muốn là hướng tới cái việc là tăng được cái điểm vocabulary. Ok, làm sao để mà mình có thể coi như là vẫn sử dụng được những cái từ cao cấp là một nè, và mình tránh được cái việc sử dụng cái từ mà nó sai tình huống ha. Ok, một cái lời khuyên của thầy David cho các bạn trong cái quá trình mà học vocabulary đó là gì? Các bạn hãy luôn luôn hướng tới cái việc là khi mình học một cái từ vựng bất kỳ nào ha mọi người ha, thì chúng ta hãy luôn luôn hướng tới cái việc là mình có thể coi như là mình hiểu rõ nghĩa của nó ha các bạn. Chúng ta có thể hiểu hoàn toàn rõ nghĩa của cái từ mà chúng ta đang nói. Và đây là các bạn có thể explain được cái từ đó không chỉ coi như là trong tiếng Việt mà có thể là trong tiếng Anh luôn. Thì tức là mình phải có coi như là một cái thật là in-depth understanding, là một cái coi như là một cái hiểu thật là rõ về cái từ chúng ta đang sử dụng đó. Chứ mình coi như là khi mà các bạn học từ, mình sẽ nên tránh cái việc coi như là mình chỉ thấy cái từ đó lên Google Translate, cái sau mình coi là ví dụ như đi ở đây mình thấy make up, có nghĩa là trang điểm, rồi đi qua chỗ khác, rồi thì như vậy thì nó không có được ha mọi người ha. Và làm như vậy thì coi như là cái quá trình tích lũy vocabulary của các bạn nó cũng sẽ rất là hời hợt.
Thì đó, để thực sự tận dụng được những cái vocabulary cao các bạn học đó thì ok, mình sẽ nên hiểu thật là kỹ về cái từ đó và cố gắng giải thích ra được nè ha. Ok, kịp không các bạn ơi? 3 cái lời khuyên nãy giờ của Tori và David dành cho các bạn trong cái việc mà nói một câu này thì các bạn có kịp không mọi người ơi? Ok, ok, để Tori nốt lại đây ha. Ok, in order. Vocabulary. Try to have an in-depth understanding of the words you use. Okay, wonderful. Right, so I'll just wrap this up for them before we move on to the next thing, all right? Right, so về cái việc mà nói một câu đúng ha các bạn ha, thì ở đây Tori tổng hợp cho những cái bạn mà có thể nào vào hơi trễ một xíu ha. Ok, first of all, để hướng tới cái việc nói một câu đúng nè, thì cái việc nói một câu đúng, cái chúng ta sẽ quan tâm vào là gì? Không phải là vocabulary ha các bạn. Ok, mà mình sẽ hướng tới việc sử dụng những cái từ mà mình thực sự quen. Ở đây quen là sao? Quen tức là ok, các bạn hiểu rõ nghĩa là các bạn sử dụng đúng cái cấu trúc của cái từ đó ha, thì mới gọi đúng là quen ha các bạn ha. Chứ ok, không phải gọi là 40 phút trước khi vô phòng thi mới học được chữ, thấy ok hay quá, nhẩm thấy ok cũng quen miệng thì gọi đó là quen, không phải ha. Ở đây là mình hiểu rõ nghĩa, mình nắm được cấu trúc và mình đặt câu quen được với thằng này thì ok, mình mới gọi là comfortable with it ha các bạn. Ok, sau khi cái việc mà ok nói về từ vựng thì cái mà các bạn nên hướng tới là gì? Là những cái mẫu cấu trúc câu ok cụ thể với những cái nghĩa mà các bạn sẽ thường express ra khi nói. Tức là ok, mình hiểu rõ là những cái trong khi nói chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái logic nhất định thôi. Ví dụ như là ok, mình sẽ nói về mình sẽ đưa ra những cái giải thích nè, mình đưa ra cảm nghĩ nè, mình đưa ra so sánh nè, mình đưa ra ví dụ nè. Thì đó, thay vì học những cái cấu trúc câu quá phức tạp thì mình hãy hướng tới cái việc là học những cái cấu trúc câu cụ thể để mà mình đưa ra được những cái nghĩa, những cái logic cụ thể như vậy là ha. Alright, thì cái mình sẽ phản xạ được tốt hơn nè, và nó cũng show được cho giám khảo thấy là mình có cái logic khi mà sử dụng, mình có cái tư duy khi mà sử dụng ngôn ngữ các bạn. Và ok, đối với cái việc mà học vocabulary này để mà thực sự vẫn ok nâng cao được cái vốn vocab của mình ha các bạn, thì cái mà các bạn nên hướng tới là gì? Khi mà học những cái vocab cao ha, thì mình phải hiểu nó thật là kỹ. Tức là ok, hiểu kỹ là kiểu như thế nào? Tức là các bạn có thể giải thích được cái từ đó ra không chỉ trong tiếng Anh mà trong cả tiếng Việt ha mọi người ha, hoặc là ngược lại, đó không giải thích ra được một từ không chỉ trong tiếng Việt mà giải thích được bằng tiếng Anh luôn là ha. Alright, thì so far đối với cái việc mà ok để nói một câu đúng với các bạn thì đây là ok 3 cái lời khuyên rút ra được từ ok cái sự so sánh về mindset này ha mọi người ha. Ok, thì các bạn có câu hỏi gì không nè? Các bạn có câu hỏi gì cho Tori với David không mọi người ơi? I need some water. Oh my god. Right. Okay. Are you looking at the comments, David? I am, yes. Right. Okay. Sure, I will. The matter is time. Time. Right. Okay. My comfortable word is my level word, and it's very casual. What do you mean by this? What do you mean by this? Okay, so a frequent viewer of us, her name is Gigi, right? So she is asking whether if is it okay if we do a lot of is it okay? No. That was a good joke. No. So you don't want to apply that word when you're in a speaking exam. In a similar way, you don't want to apply that kind of thing in an interview either. Yeah. And the reason for that is it comes off like you're very inarticulate. And so there are better words you can use as opposed to just or there's better words you can use. Like you could say, I often use like to just fill in a little bit of time. And you'll hear me say that a lot. Like in besides is another word that you can use. Yeah. And so there are different ways that you can, different words you can use for as we call them in English, they are basically fillers. And that is the categorization of these words. They don't do anything in the sentence. They're just there to
pretend like you know what you're saying, basically. And that's another one, basically, is another example of how you can use a filler. These all just take up time. And so you don't have to say or no. But like, what is like? I mean, what if the person is, you know, already hesitant and like shy in general? So like the and the is like something they already do in their native language. So would it still be okay if they like do it a little bit in like English? It's okay a little bit, but don't do it every single time, because you do want to show that you have the capability of using different techniques in English, and fillers are definitely one thing that you should at least attempt to use. So you don't want to say and then you have to think of something, you can't think of anything, and you keep going and you have to use different words. Like, basically, if you say different things, like I just said, then you're able to take up a short amount of time using like and basically. Or as you said, I mean. Right. Ok, ok, như thế này ha chị ơi, thì ví dụ ha, ok, chắc chắn thì cái việc nhiều đó thì of course là nếu mà mình nhiều quá thì of course là người ta sẽ trừ điểm mình rồi ha. Bởi vì ok, cái việc mình nó sẽ thể hiện nên cái chuyện rằng là ok, mình không có cái tính coi như là coherent và mình không có nói chuyện rõ ràng được, thì ok, nó sẽ có nếu mà vào trong cái context IELTS thì nó sẽ trừ khá là nhiều cái điểm, ok, coi như là cái điểm mà fluency của mình. Đó, thì thay vào đó chị có thể tìm thử coi như là những cái filler words, đó, những cái từ coi như là những cái từ filler words thôi, những cái từ filler words ví dụ giống như là like hoặc là basically hoặc là gì nữa nhỉ, indecisive hoặc là yeah. All right. Okay, so they're giving me a lot of questions. Let me just like go over them for a little bit. Right. Okay. Okay, cái chuyện của Gigi thì ok, nghe kịp không em ơi? Ok, có thể tìm thử cái từ đó thêm giúp sorry ha. Filler words ha Gigi. Alright. Em muốn hỏi về việc học từ vựng thì em học bằng cách tưởng tượng và translate in English từ vựng đó. Tưởng tượng và translate là sao Jay ơi? Anh vẫn chưa hiểu câu hỏi của Jay lắm. Tưởng tượng là em tưởng tượng cái gì đây Jay ơi, và translate in English tức là em bả cái chữ đó ra, đúng không? Tức là em ok định nghĩa cái từ đó bằng tiếng Anh phải không ta Jay ơi? Thì ok, trong lúc chờ Jay cụ thể hóa hơn câu hỏi, anh qua câu hỏi khác rồi các bạn ha. The near tools và specific grammar là mấy cái logic giải thích cảm nghĩ mà anh nói. Yes, đúng rồi Linh ơi, ok. Cái này sẽ được học trong lớp ha Linh ơi, những cái linear tools cũng như là những cái điểm ngữ pháp cụ thể với những cái linear tools này nè ha, thì sẽ được học trong lớp ha. Hôm bữa nghe nói đăng ký rồi phải không Linh ơi? Hôm bữa nghe nói đăng ký rồi được phải không? Ha. Ok. Ví dụ như là ok. Okay, so there's a viewer. He asked, after 10 years of learning English, he only learned mostly grammar and no speaking at all. So, like, what tip for him to like speak English fluently? I think it's basically what we just said, right? Yeah, it is basically what we just said. This can be used at any stage that you know English. So it can be used for beginners and it can be used for advanced level students. There's no difference between the two. It's simply the method that you're applying to learning the subject of English. So if you've got all your grammar and you're fine there, that's okay. That's fine. You're a beginner speaker. So approach speaking in that manner. Go, okay, I need to use basic structures and I need to be able to respond to questions in maybe 3 or 4 different ways. I don't need to show off. I just need to be able to respond in a fluent, coherent, and full of personality. That's another thing that we'll go on to. All right, okay. Tâm ơi, về câu hỏi của Tâm ha, thì ok, again ha, nó kêu như là nếu mà các bạn đã có ok một cái nền về, nếu mà Tâm đã có một cái nền về tiếng Anh như vậy rồi thì ok, nếu mà Tâm chỉ có học grammar thôi thì ok, ở đây cái cách tiếp cận của chúng ta vẫn sẽ như những cái mà nãy giờ Tori với David có nói rồi ha.
Ok, nếu mà mình cảm thấy là ok mình đang ở trình độ coi như là beginner thôi, thì mình đừng có coi như là ok hướng đến cái việc là cố gắng gồng quá, impress người ta dữ quá, mình hướng tới cái việc là ok trả lời được. Đó. Thì ví dụ như một cái tip bắt đầu đi, ok nếu mà mình đã có nhiều cái điểm grammar rồi thì mình bắt đầu có thể thống kê lại những cái grammar mình biết, thì coi như là ok những cái coi như là những cái cấu trúc câu nào có thể dùng để coi như là phản xạ lại với những cái mẫu câu hỏi phổ biến trong IELTS chẳng hạn. Đó. Sau khi ví dụ như là ok mình đã học được những cái cấu trúc câu phổ biến để phản xạ lại những cái cấu trúc trong IELTS này, thì mình có thể hướng tới cái tiếp theo là ok những cái cấu trúc gì mình có thể dùng để coi như là đưa ra được những cái logic cơ bản trong khi nói, ví dụ như là cái việc giải thích, cái việc đưa lý do chẳng hạn. Nào, thì ok mình cũng build lên từ từ như vậy ha. Và again đó ok coi như là đó cũng cái tip hay có thể build lại những cái điểm cấu trúc mà ok nó sẽ phổ biến hơn. Alright, thì mình khoan hướng tới cái việc mà ok cố gắng impress người ta trước đã nè ha. Ok. Ok, và again nếu mà Tâm có cái nền cứng như vậy ha Tâm ơi, thì cố gắng nên là bỏ thời gian ra, ok mình thống kê lại một xíu nè ha. Alright, trong lớp speaking phải không anh? Yes Lên ơi. Yes. Trong writing, trong lớp writing reading cũng sẽ có ha Lên ơi. Right. Definition. Oh yes it is. Yes, okay, yes, Jay. Okay, so basically, Jay just asked the question as is when he wants to study vocabulary, he usually like search for like an image of that word. Ah, right, okay. So I think association is like a really good way to learn vocabulary, isn't it? It is, yeah. Association is one of the best ways actually, especially. Any action words need to be directly associated with actions. So one of the best ways that you can teach is, of course, if you want to teach the simple sentence to a child or something like, I eat apple, then you'd have to do actions in order to present that action, as in, something along those lines. And so, yeah, associating things in a visual sense is definitely a technique teachers use throughout the world in order to convey ideas. Right, okay. Oh yes, ha Jay ơi, thì cái cách đó rất là ok hay em ơi. Nhưng mà again ha, sorry cũng có nói rồi ha. Ví dụ như nếu mà Jay đã có hướng tới cái việc là ok tìm synonyms và definition thì ok mình nhớ nắm kỹ ha. Ok mình nhớ nắm kỹ ha, thì những cái từ vựng đó sau này mình mới ứng dụng lại được ha Jay ơi. Alright. Tiếp theo. Ok, làm sao để khắc phục khi nói tiếng Anh mình là biết ý tưởng. Ok, cái vụ expand idea này thì là cái mà chúng ta sẽ nói theo ở phần sau ha Phương ơi. Alright, so Phương is basically asking how can you recover when in the middle of speaking you get stuck. So I think that is what we're going to cover in the next part, right? Yes, yeah, it will be that. We'll cover that in detail in the next part. Ok, chờ qua phần sau ha Phương ơi, mình chờ một xíu qua phần sau ha. Ok. Có những loại logic nào thường gặp và giải thích cảm nghĩ với so sánh vậy? Ok, thì thầy David chỉ có thể tease một xíu thôi ha Linh ơi, chứ thầy David không có tease được tất cả đâu nha Linh ơi. Ví dụ như nãy đó mình sẽ còn nhớ, ví dụ như có lý do nữa nè Linh hả? Có lý do nữa nè. Ok, có example nữa ha. Ok, ví dụ như vậy, nhưng mà of course thầy David không thể tease hết các bạn được ha. Alright, rồi. Vụ giao tiếp real life. There was one good question from Nala that she wants to be called Nala, but her name is Wenfung. She asked, should we apply that grammatical tool in writing rather than just in speaking? And I think that is a good point that we should make. Yes, you do want to apply these complicated grammar structures in writing because you're trying to show off your grammar in general. But with speaking, it's more about fluency, pronunciation, intonation, the ability to expand your ideas. It's not about the grammar so much. All right. Okay. So basically we should not should we or should we not use that? You should use that in writing when you're taking the writing part. All right. Okay, so Min also asked about speaking in real life. So what are you asking about speaking in real life? He's just like, please talk about speaking in real life. What do you want to know about speaking in real life? You cannot ask such general question and expect an answer. Oh my God, you're really getting on my nerve.
Ok. Câu hỏi cụ thể hơn Minh ơi, chứ tự nhiên mày lại bảo là ok tiếng Anh trong real life là như thế nào? Minh ơi. Well, it's kind of what we covered in some aspect. We did cover that a lot of the way that natives speak in general is that they've learned 3 to 4 ways of expressing their whatever it is, whatever explanations, opinions, and they'll structure it using the same grammar and using the vocabulary they're comfortable with. They're never going to use advanced vocabulary because that's not natural to them. It's not a normal thing to do. So in real life, if that is what the question is, if you're just saying in general, how do you speak in real life? Well, do the same things that we've just spoken about. The natives, that's how they do it. True. Yeah. And I think not to mention the IELTS speaking test is also a test where you I think pretty much like how you exhibit how you normally speak in real life. Mm-hmm. Yeah. It's just like it takes a little bit more steps, of course. Yeah. But I think normally when you speak in IELTS, it's like you exhibit how you speak in real life, but like with like a more bourgeoisie kind of manner, if you will. Yeah, that's perfect way of expressing it. Bourgeoisie. I love that word. Yeah. Đứng hình. Okay. Đứng hình khi nói chuyện với người đối diện. So basically he's nervous. And okay, so the nerve aspect. Okay, we're về cái vấn đề mà that. Yeah, we're gonna get on to that. Ok, về cái vấn đề mà dễ đứng hình này nọ, ok, Minh ơi, thì ok, cái này sẽ cover ở phần sau ha. Ok, we have been stuck in like this part for like longer than we expected, don't you think, David? Yes, we definitely have. We could make this into a series. Yeah, no, right. We could really make this into a series, right? Okay, so, but like we're already like midway, so I think we should just like push on. Okay. Dinner can wait, David. Dinner can wait. I'll have to, I guess. Oh, I'm hungry. Don't have to. Like, Wanai, please excuse us that you Wanai. I know she's watching. Alright, so sau cái việc mà ok nói một câu rồi các bạn thì ok chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ nói cái việc ok khá là nhức nhối đó các bạn học sinh Việt Nam luôn, chắc chắn là ok về cái việc mà ok mình triển khai idea ha các bạn ha. Alright, thì ok first of all ha, thì tôi biết lại thì đến với cũng sẽ ok compare một xíu về cái cách mà ok coi như là giữa người Việt và ok người nước ngoài khi mình nói về cái việc mà ok triển khai idea thì nó sẽ như thế nào các bạn ha. Ok, first of all, okay, when it comes to like a difference, a mindset, like a mindset in like expanding, I don't really think that I think the main struggle with like Vietnamese speaker when they try to expand an idea in English is that they tend to overthink. They really overthink. Like even before like getting to the second sentence, like at the first sentence, they're already thinking of like what are they supposed to say from the second sentence. So like it just like stops them in the first place. But like once people, overcome that aspect, I think like most of my students expand idea very well. What's with your students? Like what is your experience with your students? Like, how do they normally expand ideas in class? They are very good at generating ideas, and they have improved with the way that they've approached taking the exam and different mindsets. However, at the beginning, they are not that bad at generating ideas. They're not they don't lack any information or knowledge on subjects. Let's put it that way. Right. Okay. So I think like to a certain extent, they don't really like lack or are weak in the sense of like generating idea. Mm-hmm. They are bad in the aspect that is like sometimes, for example, high schoolers, like they would, lack the general knowledge instead of like, they lack the general knowledge on the matter. So like they cannot like elaborate on it. Perfectly like your example that you gave. You'd never been to an accommodation or bought one because you were in. It's perfect. Yeah.
So okay, so I think yeah, okay, so I'll just like translate this for a bit. Okay, so okay, như thế này các bạn. Ok, về cái vấn đề mà ok mở rộng ha các bạn, thì ok, một cái vấn đề của các bạn học sinh Việt Nam đối với cái việc mở rộng là gì? Thực sự ra mình nói á, thì là ok, các bạn không phải là gặp vấn đề về cái chuyện mở rộng, mà nhiều khi là các bạn bị cái chuyện là ok, các bạn suy nghĩ nhiều quá về, tức là các bạn phức tạp hóa cái vấn đề đó lên, thành thử ok các bạn không có suy nghĩ idea được nhanh. Chứ mà ví dụ giống như là với những cái vấn đề đơn giản thì phần lớn các bạn ok expand idea vẫn rất là tốt. Và ok, nhiều khi là ok các bạn không mở rộng được về những cái vấn đề trong, nếu mà trong cái tình huống là IELTS ha các bạn, thì đó ok, các bạn cái vấn đề ở đây của các bạn, cái mindset các bạn là gì, cũng không phải là ok mọi người không expand idea được, mà do nhiều khi người ta hỏi đến những cái vấn đề mà nó hơi bị xã hội một xíu, nó hơi bị vĩ mô quá một xíu, nên là các bạn sẽ coi như là bị thiếu cái kiến thức phổ thông để mà có thể giải thích được, để mà có thể ok mô tả được về cái vấn đề đó. Chứ cũng thực sự không phải là ok ở đây các bạn yếu về cái chuyện mở rộng đâu các bạn nghĩ như thế nào nhỉ? What do you guys think? Đúng, bởi vì thật sự ra mà nói luôn, nhiều bạn cứ kêu là ok các bạn bị yếu về cái vấn đề mở rộng, thì nhiều khi đó là ok cái ý đó trong tiếng Việt các bạn cũng không có nghĩ ra là ok, do các bạn coi như là các bạn bị suy nghĩ phức tạp hóa cái vấn đề đó lên quá, đúng không? Các bạn nghĩ gì, các bạn nghĩ sao gì, có thể cho Tori biết thêm ok cái quan điểm của các bạn về cái việc mở rộng được không? Các bạn thấy ok ở hai cái vấn đề ở trên đây nó như thế nào hả các bạn ơi? Hai cái vấn đề ở trên đây nó như thế nào đây nhỉ? Đang chờ những cái insight của các bạn ha. Alright, bởi vì nhiều khi Tori cảm thấy là ok các bạn cứ kêu là ok không nghĩ ra ý anh ơi, thì ok cái vấn đề ở đây là không phải là các bạn không nghĩ ra ý, nhưng mà đó trong tiếng Việt các bạn bị thiếu cái kiến thức về cái khía cạnh đó, các bạn không có suy xét được về ok những cái chủ đề đó, các bạn không có để ý tới những cái khía cạnh nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình, nên là ok nhiều khi câu hỏi nó hỏi đến các bạn không trả lời được thôi, chứ không phải là các bạn bị ok yếu cái khả năng mở rộng là ha. Alright, thì ok mình sẽ cứ xem ok thầy David sẽ có cái insight gì cho các bạn nhỉ? Alright, okay, so this is basically like the Vietnamese way of it. So what about natives? What about natives? Okay, right. So what mindset do natives have when they're expanding an idea? Yeah. So I would say natives have the exact same problems that Vietnamese students experience. And that might sound a little bit strange, but it's true. So let me explain this a little bit more. So when it comes to things like the IELTS and TOEIC tests, these can be compared to similar events that the natives go through, like job interviews, and they can definitely everyone has that same kind of feeling. They're nervous, they're not quite sure which vocabulary to use because it's very job specific vocabulary perhaps. But let me put it this way, natives don't walk around on the streets using words like miraculous and serenity and serendipitous. They just do not do that, not in a normal manner. Right, ok. So ok các bạn, ok bất ngờ thay ha mọi người là ok về cái việc mà ok triển khai idea ha, thì cái insight thì David provide ở đây là gì? Là thực sự người bản xứ họ cũng struggle các bạn nghe. Người bản xứ họ cũng struggle các bạn nghe. Ok đúng không? Bởi vì sao, coi như là cái khía cạnh mà ok cái việc mà đi thi TOEIC, cái việc mà đi thi IELTS, đi thi TOEIC này nọ đồ này, thì ok cũng giống như với cái việc mà ok một người bản xứ họ phải ok đi vô cái việc mà ok phỏng vấn công việc, đi phỏng vấn việc làm chẳng hạn, thì chắc chắn người ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái khía cạnh, ví dụ giống như là bị thiếu những cái kiến thức phổ thông nè, hoặc là ok do bị ngập ngừng nè, bị ngại nè, là ha, ok đúng không, bị lo sợ tiếng thịt đồ đó, thì ok người bản xứ họ cũng ok y chang như mình thôi các bạn nghe, ok chứ họ cũng không có khá hơn. Alright, thì ok không biết diễn đạt thì như thế nào? Ok Phương ơi, ở đây cái khía cạnh mà ok khi mà mình expand idea ra mình không biết diễn đạt đó, thì ok nó vô tình là dính về cái vấn đề mà mình nói một câu đó Phương nè, ha, nó vô tình dính vào cái việc là mình nói một câu đó, đúng không? Đó, khi mà mình mở rộng cái idea ra thì thực sự đúng không, lúc đó các bạn đang không nắm rõ được là cái logic các bạn đang nói là cái gì, thành thử là các bạn cũng không có nói được một câu đúng để diễn đạt nó. Vậy ha, cái vấn đề ở đây Phương nói nó liên hệ về cái việc mà nói một câu ha Phương ha. Đó, mình không có biết mình đang nói là cái gì, thành thử là mình cũng sẽ không dùng được những cái grammar
chính xác cho nó, đúng không? Thì cũng giống như cái việc mà mình nói một câu nó liên hệ lại với cái việc mình nói một câu ha Phương ơi. Alright, let's carry on, David. Yeah, so let me explain that a bit more. So natives do speak, of course, a lot more casually than using those particular words that I did. The only instance that you might find difficult to understand is when you're talking to natives and they're using certain dialects. Of course, because these are region-specific dialects. True. And because they're region-specific, this is just as difficult for natives to understand each other when they use different regional dialects from different parts of the world. There is some crossover, but not much crossover there. Yeah, alright. So, ok, cả thầy David vừa mới nói đây các bạn, tức là ok, ví dụ như hồi nãy thầy David có đưa ra một số cái ví dụ giống như là ok, miraculous, serenity, hay là serendipitous. What's that word, David? Serendipitous, right? Serendipitous. Tuss. It's not twist, it's tuss. Tuss, yeah, tuss. Okay, tuss. Right, okay, what does it mean? Oh God, it means serenity in an aspect, serenity. Okay, so đó là tức là ý thầy David là gì? Thật sự luôn trong cái việc mà ok nói ngôn ngữ hàng ngày đó, người ta cũng không nghĩ nhiều đến cái vấn đề là ok triển khai idea, hay các bạn cũng hoàn toàn không có cái việc đó ha. Coi như người ta cũng giống như các bạn nói tiếng Việt vậy đó, người ta cũng nghĩ gì người ta nói đại thôi. Ha. Thì khi mà ok thật sự luôn cái mà thầy David có highlight một cái vấn đề nhỏ đây thôi, đó là ok cái khi mà ok người bản xứ mà người ta nói những cái nội dung nó hơi khó hiểu một xíu, nếu mà người ta có đụng tới những cái nội dung nó hơi khó hiểu một xíu thì bình thường là ok do người ta cũng đang sử dụng ok những cái ngôn từ, những cái tiếng địa phương thì làm cái nội dung nó hơi khó hiểu hơn một xíu. Chứ bình thường nếu mà người bản xứ nói chuyện bình thường với nhau thì nó cũng rất là ok, dùng những cái ngôn từ rất là phổ thông ha các bạn ơi. Alright, so that okay, so that's all. That should be it. Okay, I think I basically covered it all for them. Okay, so carry on, David. Okay, right. So the point being is that we're trying to make is that these scenarios, the IELTS test, job interviews, or TOEIC tests, they're very bizarre and they're ultimately very uncommon in daily life. Yeah. So that's the comparison that I want to make there. Yeah. Yeah. So both participants, like both the Vietnamese students and the native speakers who go for the particular bizarre scenario will need to use specific language in order to pass the exam. Obviously, not an exam when you go to a job interview, but in order to pass it, you need to use very specific vocabulary. Yeah, okay. All right. So ok, ở đây các bạn ok, tức là cái vấn đề đây nói chung là thôi cũng tóm lại về cái mindset của người bản xứ khi mà nói về cái chuyện mở rộng idea rồi các bạn. Đó thì coi như là cái việc ok coi như là expand idea nè, cũng giống như là ở trong cái việc mà ok trong cái việc mà mở rộng idea này nọ đó, hoặc là ví dụ như là mình phải sử dụng một cái từ cao cấp này nọ ok về kiến thức này nọ chẳng hạn. Đó thì cũng giống như với việc mà ok một người bản xứ người ta đi job interview, người ta đi phỏng vấn việc đúng không? Tức là ok cả hai bên đều phải coi như là đây là một cái tình huống rất là lạ đâu các bạn. Bình thường ok nếu mà các bạn có xem những cái TV series thì các bạn cũng mới thấy, và các bạn compare với những cái IELTS speaking sample chẳng hạn, các bạn cũng đã thấy là ok thực sự ra ở ngoài đời chả bao giờ có ai nói chuyện như thế này cả đúng không? Mình cũng phải có coi như là có cái sự gồng nhất định để mà coi vượt qua được cái ok cái bài thi này. Thì coi như là ok đó, người bản xứ người ta cũng sẽ ok gặp phải những cái hạn chế về ok coi như là ok kiến thức ha, và ok cái việc suy nghĩ quá nhiều đó nó khiến cho người ta không mở rộng ID được. Thì coi như là mình cũng hơi coi như là về cái chuyện mà khó khăn cho việc mở rộng ý các bạn. Thì coi như mình và người nước ngoài coi như là cũng cùng hội cùng thuyền ở đây một xíu nhỉ. Alright, okay, carry on David. Alright, so natives do have as little knowledge about this as the same as any Vietnamese student. So they're in the same boat, so to speak. Yeah, all right. Right. So so what do you think can be like, you know, so like for example, like let's talk from your perspective. So like so what are some problems that like natives may have when like they are in that kind of situation? Well, of course, we've covered some of those, which are nerves, and they just are unable to expand their ideas or
ideas simply because they become frozen when the interviewer asks these, or they don't understand the question because the interviewer is using very particular vocabulary they don't understand, which they need to give a comprehensive answer on. And so the majority of the mistakes that are made are just based on how that person feels and responds. They could respond in a very relaxed manner, in a simple manner, which conveys what they mean, but they get very worried and nervous, and in rare circumstances, they'll just not know how to answer at all and just be quiet. But yeah, the problem there is expansion and thinking of ideas. So basically the same as answering a part 3 IELTS question, isn't it? Exactly that. Yeah, it's exactly that. Ok, thì thầy David cũng có nhấn mạnh thêm, nói chung là ví dụ thêm một xíu về những cái ví dụ mà các bạn, đó là ok, đó nhiều khi người bản xứ khi mà người ta nghe một cái câu hỏi người ta không hiểu rõ này, thì chắc chắn 100% người ta cũng sẽ bị đơ, đúng không, là cái thứ nhất này. Và ok, những cái từ vựng mà ok, ngay cả những người bản xứ đi chăng nữa vẫn sẽ có những cái từ vựng mà ok, người ta không hiểu được, người ta không có sử dụng trong cái môi trường hàng ngày, nên người ta cũng sẽ cảm thấy bị lạ và người ta không biết phản ứng như thế nào cho nó phải với những cái câu hỏi đó. Là thì ok, again đó, như nãy tôi có nói ha, để chuyện expand idea thì các bạn hãy cảm thấy ok, relax một xíu là ha, ok, bởi vì ok, nhiều khi đúng không, người nước ngoài ở Việt Nam người ta nói lấy bởi vì sao cũng giống như cách người Việt mình đang nói, là mình cũng đang kiểu nói gì nghĩ đó, nghĩ gì nói đó, đúng không? Chứ còn vô trong cái chuyện mà ok đó, mình đừng có đặt nặng cái vấn đề này quá các bạn ha. Ok, bởi vì giờ mình hiểu rồi đó, ok, người nước ngoài thì cũng rứa thôi các bạn à, cũng rứa như chúng ta thôi. Right, okay, so when people in both cultures, are like suffering from this same issue, what is like, our solution here? Like how can we generate ideas quickly? Yeah, that's the solution to both of these problems, really. So let's talk about how we can generate more ideas by we can generate more ideas by asking ourselves questions. So one great trick that journalists use when they're learning the subject at university is that in order to generate content, because they need to put out a lot of content, they're taught to ask themselves questions all the time. And mainly, these are questions which are in the category of the WH questions. And these are things like who, when, what, where, why, and how. Right. Okay. So during our answer, we will use these questions to expand our ideas until we've covered every angle that we can go at. Right, okay. Thì để coi như là mở rộng được cái câu trả lời ha các bạn, thì thầy David có chia sẻ một cái coi như cái trick hay một cái mánh mà thầy đã học được, nói chung là hồi xưa học về ngành báo chí ha các bạn. Thì coi như là để mà mở rộng được về cái idea này thì chúng ta hãy tự hỏi bản thân mình những cái câu hỏi khác nhau. Thì trong cái quá trình mà mình tự hỏi bản thân mình những cái câu hỏi khác nhau thì mình có thể moi móc ra được những cái khía cạnh khác nhau của một cái vấn đề đó, đúng không? Tức là mình cứ cố gắng đưa ra một cái thông tin ý chính nè, một cái thông tin chủ chốt trước, và dựa trên cái ý chính đó mình sẽ cứ liên tục hỏi bản thân những cái câu hỏi đó. Coi như nãy thầy có tổng hợp là những cái câu hỏi mà who, when, where, how, what này. Ok, và mình cứ hỏi bản thân mình nhiều những câu hỏi liên tục cho đến khi mà rằng là ok, mình đã coi như là mình đã cảm thấy mình cover, mình đi hết được những cái khía cạnh của cái vấn đề đó rồi hay các bạn ha. Alright, so far kịp không mọi người ơi, về cái việc mở rộng này nè ha, đúng không? Về cái solution này, ask yourself questions. I think I do this too. I do this subconsciously. I do this like subconsciously. Yeah. Like self-reflective people, especially if you're very self-reflective, will constantly ask yourselves questions. And introverts will do this a lot as well because they're always inside their own head. They make a movie about me, actually, David. Did they? It's split. You know, the personalities and all. Yeah. This is Patricia speaking. Right. Okay. Right. Yeah. So carry on. Right. Okay. So let me give you an example of what normally a student would do. So they would say something like, for example, superstores financially struggled the most during lockdowns. And then they will move on to other tools instead of asking themselves the WH questions.
Right. So can you like give an example? I'll just like translate the entire example for them. The entire example. So using the WH questions, we can say, for example, superstores financially struggled the most during lockdowns. The reason behind this is because these stores were unable to attract customers due to longer waiting times at the stores, in comparison to local stores whose waiting time was much shorter. So in that example, I answered why for the example. The example being that superstores had longer waiting times. Right, okay. Thì ở đây cái ví dụ về cái việc expand ở đây ha các bạn, thì ví dụ như đi ở đây thầy David đưa ra một cái ý chính là gì? Là ok, là superstores financially struggle the most during lockdown, tức là sao những cái siêu thị lớn ha các bạn. Do you mean by superstores, do you mean like big supermarkets? Yeah, superstore. Right. Okay, so những cái siêu thị lớn á các bạn, thì những cái cái ý chính của chúng ta ở đây là gì? Là những cái siêu thị lớn họ coi như là họ gặp rất là nhiều những cái vấn đề về mặt financial, đúng không, trong cái mùa dịch này. Ok, thì để expand ra tiếp thì thầy David đã tự đặt cho bản thân câu hỏi là tại sao ta? Ok, thì ví dụ đây cái lý do tại sao là bởi vì gì? Là ở những cái siêu thị, đúng không mọi người? Ví dụ như các bạn đi xếp hàng mua đồ ở Satra này, đúng không? Thì các bạn cũng có thể nhận ra cái vấn đề là đến cốt máy là Satra đồ, đúng không các bạn? Đó, cái thời gian chờ rất là lâu, đúng không, để vô được siêu thị, phải xếp hàng rồng rắn rồi mới vô được. Thì do như vậy nên là người ta sẽ dần ít đến những cái chỗ này, và người ta sẽ bắt đầu đến những cái cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ hơn mà ít cái thời gian chờ đợi hơn. Thì ví dụ như cái example này có thể David có thể ví dụ như là Mandy là superstores financially struggled the most during lockdowns. This is because those stores are unable to like attract customers due to they have a very long waiting queue comparing to like smaller local stores whose waiting time is like much shorter. Đúng không? Đó, tức là ví dụ như trong cái trường hợp từ cái main idea đó, thầy hỏi cái câu hỏi why để thầy có thể expand ra được một cái idea thêm như vậy. Hai các bạn ha. Keep ham. So, yes, David, continue. Okay, right. Wait. They have a question. They have a small question. Okay, right. So, if they're asking themselves, I think this is a very what's the word? Relatable questions from most students, right? So they are like, if they are asking themselves questions, but they are unable to express that question, should that question be English? Like, I think the general goal here is that we ask ourselves the 5 WH questions, but like we can just ask ourselves that in our language, right? As long as of we course you can. Okay. So it doesn't have to be in English. Right, okay. Từ đó Helen đó, khi mà cái quá trình mà mình tự hỏi những cái câu hỏi này cho mình trong tiếng Anh đó, ví dụ ở đây em không phải tự hỏi những cái câu hỏi đó cho em, những cái câu hỏi đó trong tiếng Anh này, em có thể tự hỏi những cái bản thân mình những câu đó trong tiếng Việt. Đó, ví dụ như đó why nữa, tại sao? Đó, thì mình hỏi bản thân mình trong tiếng Việt và mình chỉ cần express cái câu trả lời cho cái đó trong tiếng Anh thôi. Đó, tự hỏi mình không biết nói cho mình yes. Đó, thì again những cái câu hỏi đó em hãy cứ tự hỏi bản thân mình trong tiếng Việt, miễn là cái câu trả lời đó ra em đưa ra trong tiếng Anh. Lên ơi. Đó, right. So but I think we have, like 5W1H. So basically they have like so many options. 6 options to say the least, right? Yeah. So of course, like they will struggle a lot with those like 6 questions. So like, what's your advice on this? Okay, right. So this is a similar thing when you go to a shop and you want to buy a chocolate bar, and you look at the store, and there's like 400 different chocolate bars you can choose from, and you've got no idea how to make a decision. So you end up just standing in the shop thinking, which one would I enjoy more? And think about this, because during the exam, you don't need to choose the best chocolate bar, because by wasting your time during the exam, you're not answering, which will then lead to obviously not doing as well in the exam. So the key point here is don't waste your time. Choose one and then follow through with it. Choose one of the WH questions and follow through with answering.
Right. Okay. So basically, like, make that decision quickly. Make that decision quickly. Quickly. And just yes. like follow through. You don't have to like jump between takes, right? You just like get in there. Get in there, get an idea and expand it. Yeah. Yeah, okay. So, okay. Khi mà các bạn thấy là chúng ta có tới coi như là 6 cái option tối thiểu đúng không? Các bạn coi như là mình có 5 W 1 H nè. Coi như là quá nhiều cái option vậy đi thì ok, cái ở đây ha, thầy David muốn đưa ra là gì là ok, các bạn hãy nên coi như là ok, đưa ra cái sự lựa chọn nhanh lên. Đó. Mình đừng chần chừ lúc đó, coi như là ok, cái nào xài ở đây sẽ hay, mình đừng làm như vậy. Đó. Mình phải cố gắng ok, nhanh lên. Đó. Ok, thì khi mà mình make quick decision và mình cố gắng coi như là tới cùng với nó luôn thì cái idea của mình sẽ có idea rõ ràng hơn đúng không các bạn? Thay vì cái việc lúc đó mình ngồi trăn trở coi ok, cái nào dễ trả lời cho mình hơn chẳng hạn. Thì okay, I also think that like one like one thing that they should do in order to like make quick decision is that they should be like they should practice this on a normal basis. Absolutely, yeah. They absolutely have to. Like, because like even if we're like asking ourselves questions in Vietnamese, right? If that's not a habit for us, then like at that instant moment, we wouldn't know what to ask ourselves in Vietnamese also, don't you think? Absolutely, because like we said, the natives have the exact same problem, and you can apply these problems to natives in job interviews or job interviews in general. So if you're unable to come up with these ideas, then one way that you can generate more is by asking these questions, and doing so will generate ideas. And so I think one thing that they can like really like, they should self-reflect more. They should really like, you know, spend the time to like reflect on themselves. That's the key. Yeah, okay, thì of course là các bạn ơi, đây nó cũng là một cái công cụ đúng không? Cái việc mà đặt ra cho bản thân những cái câu hỏi 5W1H này nó cũng là những cái công cụ thôi. Thì ok, coi như là để có thể đưa ra những cái quyết định nhanh nè, và khi mình có hỏi bản thân mình những cái câu hỏi đó mình cũng có thể ok trả lời nhanh, thì đồng nghĩa việc là gì? Phải có practice thôi các bạn ơi. Chứ ví dụ như ở đây mình đã nói là nó chỉ là một cái công cụ chứ nó không phải là ok nó làm hết phần việc cho mình các bạn. Thành thử ra mình không thể nào nói là ok có cái này rồi thôi mình cứ lúc đó đưa vô là được, đúng không các bạn? Phải có practice nhiều này, phải tập tự đặt câu hỏi cho mình nhiều lên, đúng không? Và đặc biệt là ví dụ như khi mà chúng ta đưa cái lời khuyên này vào trong cái context là IELTS như thế này, khi mà chúng ta đưa cái lời khuyên của thầy vào cái context ở đây là IELTS, đúng không? Thì coi như là ok, mọi người có thể nên tập cái việc coi như là ok mình cứ trả lời câu hỏi này, mình cứ đi trả lời một câu hỏi, mình đưa ra một cái ý chính rõ ràng trước, và từ cái ý chính đó mình cứ tự hỏi bản thân mình coi như là những cái câu hỏi 5W1H này đó, để mình có thể coi như là expand idea thêm từ đó. Ok là rồi, alright. Rồi tôi có thể đi tiếp và các bạn ơi, các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu cái lời khuyên của thầy David đây chưa các bạn ơi? Hello. I have technical problems. What technical problems are you having? What technical problems are you having? They're being so vague. Like I think like teaching, at a certain point, I believe that like teaching is the same as like dating. I hate vague people. What do you want? Yeah, be specific. Speak. Be specific. Speak. Okay, so okay, that is kind of thirsty. Okay, Siki basically said she was too busy looking at us that she forgot to focus on what we were saying. All right, so I'm gonna take this as you were looking at both of us because you know you can't be looking at a married man, and you know God is watching. God is watching. Do you believe in God? Right. Okay. So you need to find yourself some Jesus, as they say. Right. All right. So I think this is okay. A really like good. Okay. So we're able to like expand an idea already, but I think one major problem that viewers will have as well is that they are already able to, you know, expand it, but like a lot of the time they feel like their answers are too like short,
or it ends too abruptly. So what advice do you have on this? Okay, let me translate the question for them first. Right, so okay, về cái vấn đề mở rộng ha mọi người ha, thì again mình có 5 ví dụ 1H nè. Nhưng mà chắc chắn là ok, các bạn nhiều khi các bạn đã có mở rộng tốt rồi đi chẳng hạn, nhiều bạn vẫn sẽ có cái cảm giác là ok, cái câu trả lời của mình mở rộng ra nhiều khi nó còn hơi bị ngắn nè, hoặc nó đang cục quá, tức là ok nhiều khi là ok đó, các bạn không có biết coi như là gói, mình không biết kết cái câu trả lời lại như thế nào. Đúng không các bạn có cái problem này không? Đúng không? Mở rộng ra là một quá trình này thì mở rộng xong đúng không? Thì mặc dù mình mở rộng được rồi nhưng mà ok mình lại đến cái giai đoạn là ok bây giờ không biết kết câu như thế nào. Có cái vấn đề này không các bạn? Alright, thì cái này là cái vấn đề tôi quan sát được học sinh trong lớp tôi, thì ok tôi sẽ tìm solution từ thầy David. Alright David, what is your solution? Okay, right. So yeah, you're right there in the fact that a lot of them struggle with expanding they got the expansion, but how do they end it? Because they do end it very abruptly when they speak. And so we need to cover the topic first of the differences between a summary and a conclusion, because these are two different things that you can apply when you're ending your answer, so that you don't just end them abruptly, but you kind of make it so that your ending actually makes sense rather than just a brick wall suddenly. Yeah. So yeah, let's talk about the differences between a summary to start with. So summaries are when you've made all your arguments and you have discussed all the points that you previously have made earlier in your answer. And so the main point of a summary is to simplify your argument or arguments if you've made multiple, or to sum it up. Yeah. Okay, thì cái vấn đề đầu tiên về cái việc mà kết câu ha các bạn, ok là sẽ ở đây chúng ta sẽ có hai cái khái niệm, là một là ok summary là mình tóm tắt, đúng không? Thường đúng không, các bạn sẽ nghĩ đến cái việc ok cái việc kết câu là mình hay provide một cái summary đó lại, đúng không? Và cái thứ hai nữa là ok một cái conclusion, là ok một cái kết. Thì ok về cái việc mà cái summary các bạn, thì nhiều khi các bạn hay bị coi như là hơi bị đánh tráo quan điểm, ok mình hay nhập nhằng hai cái này chung với nhau đó, thành thử mình không có kết được rõ ràng. Ok, với cái việc mà summary là mình tóm tắt thì có nghĩa là gì? Ok, mình đã đưa ra hết mình đã đưa ra hết những cái luận điểm rồi, và bây giờ cái công việc mình chỉ còn làm là gì nữa? Ok, mình nói nó lại một lần nữa, nhưng mà ok mình đơn giản hóa nó để mà ok mình tóm tắt lại thôi, chứ là mình không có đưa ra một cái gì mới ha các bạn. Mình đã đưa ra hết những cái luận điểm rồi, và bây giờ mình chỉ cần đơn giản là mình ok mình đơn giản hóa để mình ok tóm lại thôi, chứ mình không có đưa ra một cái gì mới hết. Thì đó gọi là cái summary ha các bạn ha. Alright, rồi thì ok, think in English có kết quả tốt hơn thì yes ha Jay ơi, cái việc đặt câu hỏi đúng không? Thì yes, to each their own ha Jay ơi, nếu mà trong tình huống đó. Ok, so basically Jay is saying là the 5W1H question you should ask it in English. So like you have like a better mindset. Okay, I totally agree with that. I absolutely agree with that. So there's a difference, because it depends what you want from thinking in English or as opposed to thinking in Vietnamese, because what you actually want to do is generate ideas, not necessarily think of ideas in English in particular. So all you need to do is generate the idea, and then you can try and communicate that in English. But what you don't want to do is think about how you're going to phrase it and how you're going to say it all in Vietnamese. You don't want that. You just want to generate the original idea. So don't take it to that extreme. Yeah. Ok, thì như thầy vừa mới nói ha Jay, tức là of course cái việc think in English nó sẽ có kết quả tốt cho mình, cái mindset nó gọi mình cái mindset xây dựng tiếng Anh tốt hơn, đúng không? Nhưng mà cái mục đích của chúng ta ở đây là gì? Cái mục đích ở đây của chúng ta là ok mình đưa được idea, mình đưa ra được idea. Thì ví dụ giống như là ok mình có thể cứ hỏi bản thân mình cái câu hỏi đó bằng tiếng Việt, và ok miễn là mình có thể communicate được cái vấn đề đó là đủ rồi, đúng không? Mình cứ có thể coi như là mình cứ suy nghĩ ra được idea trước đi đã, là mình cứ suy nghĩ ra được idea trước đi đã, rồi ok cái việc mà communicate nó qua nó cái chuyện sau, đúng không? Còn ví dụ như bây giờ nếu như mình ok các bạn vẫn chưa quen đi chẳng hạn, thì of course cái việc think in English nó sẽ cản trở các bạn rất nhiều ngay từ cái bước đặt câu hỏi này.
các cái bước đặt câu hỏi các bạn đã ok gặp hơi bị nhiều problem rồi, thì qua cái bước idea nữa thì nó sẽ còn khó hơn các bạn rất là nhiều. Thì coi như là of course cái mindset của Jay cũng khá là đúng, nhưng mà nói chung là to each their own, tùy vào cái level của các bạn mà các bạn có thể chọn một cái approach nó phù hợp, và cũng tùy tình huống nữa là ha. Right. Right, so let's continue, shall we? Okay. Right. So we have finished with the summary, so with the conclusion, right? Yeah, so let me explain what a conclusion is and why that's different. So a conclusion is used when you've delivered all your ideas, but you haven't tied them together into an argument. Or put another way, you haven't painted the full picture yet, which is a very nice phrase I like to use. So in this nature, conclusions are often longer than summaries, as summaries don't simplify anything, but conclusions bring all the information together into a concrete argument. Right, okay, thì ở đây ha các bạn ha, ok, cái conclusion nó sẽ khác với cái summary là như thế nào. Đối với cái conclusion ha các bạn là ok, mình chỉ mới đưa ra những cái idea thôi, mình chưa có tóm nó lại hết thành một cái luận điểm rõ ràng. Thì ok, cái bước conclusion sẽ là cái việc mà ok mình đưa ra cho người ta cái nhìn toàn cảnh, mình coi như là mình gắn cái piece of puzzle cuối cùng như các bạn, like putting in the last piece of puzzle, right? Yeah, exactly. Yeah, right, thì đó, tức là đó mình gắn cái piece of puzzle cuối cùng vô là ha. Thì đó để coi như là người ta có thể hiểu được ok, coi như là một cái nơ gói cái phần đó lại của mình ha. Thì ok, cái đó là cái khác biệt ha mọi người. Cái summary là gì? Mình đã nói xong cái câu đó rồi, mình đã nói hết cái câu đó rồi, thì bây giờ mình đơn giản hóa nó lại để mình coi như là chốt nào ha. Còn đằng này cái conclusion là gì? Mình chỉ mới đưa ra những cái ý tưởng thôi, mình coi như là chưa có đưa ra một cái kết luận cho nó. Thì cái conclusion là cái manh mối, cái mảnh thông tin cuối cùng để coi như là biến toàn cái đó thành một cái chuỗi thông tin có nghĩa ha các bạn ha. Alright. Okay. So continue, David. Okay, right. So you found that you are able to communicate your arguments at the end, either using a summary or by using a conclusion. And you can use little phrases to start these off. The easier one that you'll find is a summary, because you'll make all your arguments and then of course you just need to review it in a sense. So you use phrases like to sum it all up, or to summarize, or in summary, and then explain what you've already said. And this not only allows you to expand your answer, but it really helps structure your answer in a better way, so it makes more sense to the examiner. You actually make a proper argument, which is what they want to see that you have the ability to do. Right, okay, so ở đây ha các bạn ơi, ở đây ha các bạn ha. Ok, ở đây ha. Cái slide cuối hơi sai một xíu mọi người, disregard cái slide cuối mọi người, I just gonna delete that. Alright, so ok, cái thầy David nói đây về cái việc ok, khi mà các bạn cảm thấy là ok, nếu mà mình đã đưa ra hết idea rồi mà mình vẫn thấy cái câu của mình nó cục hơn một xíu, thì cái hướng mà ok summary ha các bạn, cái tóm tắt lại á, là một cái hướng rất là dễ đi để cho các bạn có thể kết được cái câu của mình. Là coi như là đó, nhiều khi các bạn đưa ra idea rồi thì ok, bây giờ mình tóm tắt lại cho người nghe một lần nữa, thì coi như là mình thống kê lại rõ ràng thông tin cho người nghe. Thì cái câu thống kê đó cũng sẽ là một cái câu cho các bạn chốt được cái ý tưởng của mình luôn. Right, okay, continue, David. Okay, right, so the last point that I would like to make, of course, is that you want to end your answer in a very polite manner, because ending abruptly in the exam is not the not the attitude you want to show. You want to show that you're a nice person who respects the examiner, you know. So you just want to say something along the lines of, "That's all I would like to say on the topic. Thank you." And you say thank you because you're a polite person, aren't we? So that is really what I want to get at. Yeah. But like, for example, if we're talking like a part one question, do you think that we can say that for like after every single answer? I think if you're using a summary or a conclusion in a part one answer, you've done incredibly well. No, I don't think you should use it for every answer. Mainly for part three questions, part two questions as well.
Right, ok. Thì ngoài cái việc mà sum up idea như nãy sorry mới nói các bạn, thì ví dụ như là ở những cái câu trả lời dài hơi hơn, ví dụ như là ở part 2 hay part 3 chẳng hạn ha mọi người. Thì ok, ở đây mình sẽ muốn ok mình coi như là gói một cái nơ xin lại cho giám khảo đi ha, gói câu trả lời của mình để nó xinh xắn một xíu. Thì ok, đây mình có thể gói vào những cái mẫu câu ví dụ giống như là ok, that's all I have to say on the matter, thank you. Tức là ok, đây là toàn bộ những cái mình muốn nói về cái vấn đề này rồi, và mình coi như là mình lịch sự dễ thương một xíu thì mình cảm ơn giám khảo thêm phát nữa là ha. Ok, rồi, alright. So okay, a viewer of ours asked like, what if she does well in part 1 and part 2, but she can't answer part 3? Then would it be a big issue? So that is 1/3 of the entire exam, and honestly, it's probably one of the most difficult parts of the exam. So I would imagine the way that they're going to mark that is part 3 is quite high percentage of the entire thing. So I would not stay quiet during that part. I would at least attempt to engage with the questions. Exactly. Any answer is better than no answer. Let's put it that way. Because even if they all, like some people say that they already finished marking by the end of part 2, and I kind of agree on that. Like your whole like language range would already be like exhibit through the first 2 parts, and like the part 3 is just, you know, like the cherry on the cake. Yeah. So but like even if so, if you don't answer part 3, then like it will like really give the examiner like a really bad impression, don't you think? Oh yeah, they'll definitely remark. Let's put it that way. That is a possibility. Yeah, and I have heard that if you stay silent, entirely silent for part 3, the examiner might think that okay, you have done well in the first 2 parts, and part 3 are like at its core. I think part 3 are still just questions about your daily life experience, don't you think? Daily life. I mean, yeah, they can be very personal, some of the part 3 questions, not in that attitude, but in the sense that you'll have the experiences and examples and feelings and opinions to give because they are a personal kind of question. However, you do come across ones which are incredibly difficult, and the way that you need to really combat that is exactly what we've been saying through here. You need to ask yourself WH questions whilst you're answering, to expand and generate more ideas. And actually answering these questions will give you a better mark than not doing. Yeah. Okay, so again ha, Sơn ơi, do not stay silent. In part 3 ha, Sơn ơi, cố gắng coi như là ok, phải trả lời được không ít thì nhiều, mình phải có trả lời ha Sơn ơi. Ok, bởi vì đó nãy giờ như Tori với lại thầy David cũng có nói đó, thì ok vẫn phải có có trả lời bằng cách nào đó ha. Don't understand the question. If she doesn't understand the question, even if the examiner has repeated it 3 times, what do you do then? Then you've got issues, which then my first advice for you, Sanoy, is that I think there are ways that you can ask the examiner to like rephrase the question for you, don't you think? That is something that they absolutely will do, because I have tried it. I have they tried will. It. Okay, so I think that if you don't understand it by the first time they repeated it, I think that you should start asking them like to specify the question for you, right? Yeah. Or give examples. Rephrase the question. Yeah. Okay, so nên có thể ví dụ như là sau cái lần thứ nhất ha, mình đã thấy không hiểu sau lần thứ nhất rồi thì em phải tới đó em nên không nên coi như là nói giám khảo là rephrase lại toàn bộ câu hỏi ha Sơn ơi. Bởi ví dụ giống như là khi mà em kêu người ta phải coi như là thay đổi toàn bộ câu hỏi với em, thì nó thể hiện những cái vấn đề rằng là em thiếu vocab, em bị thiếu cấu trúc, mà chưa kể là thiếu vocab này rất là trí tự. Bởi vì sao? Thật sự ra mà nói, những cái câu hỏi part 3, những cái vocabulary họ provide ra nó vẫn rất là simple. Thành thử ra nếu mình đã nhận định không hiểu vocab ở đây thì có khả năng cao là sẽ chắc mặt bền là cỡ nào cũng sẽ bị trừ điểm vocab rồi, bởi vì những cái vocab họ xài rất là đơn giản.
Thì thay vào đó, ví dụ như mình đừng có đi nói là I don't understand the question, không hiểu nguyên một câu, thì như vậy rất là hại. Em hãy nên đi hỏi người ta rằng là ok, mình xác định rõ cái chỗ mình không hiểu trong cái câu hỏi, và mình hỏi lại người ta là ví dụ như là đó, sorry I don't understand what you mean by một cái chữ nào đó, rồi người ta giải thích lại cho em. Còn em cũng có thể nói là sorry I don't understand what you mean by summary, can you please provide an example for that. Ví dụ như vậy đó, em không hiểu, ok em đang không hiểu thầy ý summary là gì, thầy có thể cho em một cái ví dụ được không? Cái đó là một cái người ta sẵn lòng làm ha Sơn ơi, và cái đó anh cũng đã có thử rồi nên anh biết, yên tâm ha. Ok. Ok ha. Nhưng mà đó, giám khảo repeat tới tận 3 lần là chết đó nha. Người ta sẽ trừ thẳng grammar và trừ thẳng vocab luôn, bởi vì nội cái việc không hiểu câu hỏi nó nói lên rất là nhiều về cái grammar và cái vocab của em. Ok, yeah, GG. Right. Okay, so I think after concluding the question, I think so what our students been asking all day long, that is that the nerve issue. They are nervous. They are unnerved as soon as they meet a foreigner. And not to mention, I think I have met plenty of students who are brilliant. They are absolutely amazing in class, but like as soon as they have to sit in front of an examiner, they completely just, froze up. So yeah, what should we do in this scenario? Okay. Well, I'll link this with what you just explained there, and the way that you asked those questions, the person to repeat the question, you did that in a polite manner. You said, sorry, could you rephrase the question? And you apologize because you don't want to just say, could you rephrase the question? Because that's very intimidating and angry sounding. So you want to be polite. And this is the key, that your attitude and the way that you feel is absolutely fine to be expressed. You should aim to be yourself in the interview by showing how you feel and your personality, because doing that is a fantastic way to show that you can give personality to the way that you speak, which gives the examiner a great impression of your capabilities with the language. Right. So basically what they say at Pride, be yourself. Be yourself. Exactly that. So show your emotions is the right way to do it. If you're feeling nervous, show that. If you're feeling shy, you can show that with your answers. That's absolutely fine. And if you feel confident about answering one question, change your demeanor, change your personality in the way that you answer, because this does total up to things such as intonation. And if you, the way that you express yourself is going to be analyzed during the exam, and having a personality is very important. Right. Okay. So I also think that by just showing your emotion, this is not only helps you to avoid that nervous thing. Yeah. But also, I think it's a really good way to boost your scores. Do you think? Yeah. You're not just using English robotically. That's what you want to avoid. I like art. This is simply because you would not want to answer it that way, right? Yeah. Oh yeah, I can assure you, sitting there and answering it like a robot, I am going to talk about today. No, is not exactly what the examiner wants to hear. They want to hear personality and expression and your feelings and opinions about different topics. And if you're very confident, or if you're nervous, it doesn't really matter. If you express your emotions through the language, that's going to show you have a great handle on English. Right, với cái vấn đề mà cảm thấy nervous các bạn, với cái vấn đề mà cảm thấy nervous thì trong cái môi trường hàng ngày nè, first of all, như nãy giờ những cái nội dung mà Tori đã có nói sơ với các bạn nãy giờ rồi, đúng không? Trong cái môi trường hàng ngày thì người ta cũng nói chuyện sổ xả không khác gì người Việt Nam mình cả. Thành thử nếu mà các bạn nói chuyện với người nước ngoài ở trong một cái daily context thì again các bạn cũng đừng có coi như là cứ thấy người nước ngoài là sợ thì nói chung là again mình hãy cố gắng gạt cái mindset đi các bạn, bởi vì người ta cũng có những cái vấn đề như mình. Đó, thì mình chẳng có việc gì mà phải nervous in front of người ta cả. Thì of course mà đây là một cái chuyện mà mình phải có cố gắng mình đi ra ngoài kia và mình push yourself một xíu
thì mình mới làm được đó các bạn. Chỉ ví dụ như ok ở đây mình cứ nói miệng và ok mình cứ tại thì bị là rồi nhưng này nhưng nọ thì of course là mình sẽ không có bao giờ vượt qua được cái nỗi sợ đó các bạn ha. Và cái thứ nhất, nhưng ví dụ như trong cái trường hợp là ok vào phòng thi đi, thì ví dụ như ở đây thầy David có provide một cái là ok, ví dụ như trong cái khoảnh khắc đó các bạn cảm thấy như thế nào thì mọi người hãy cố gắng ok coi như là express được những cái emotion đó ra qua những cái hành vi cử chỉ của các bạn trong phòng thi. Và ví dụ như đặc biệt tốt hơn nữa, nếu các bạn có thể thể hiện được những cái thái độ đó trong ngôn ngữ, thể hiện được cái thái độ trong ngôn ngữ thì nhiều khi không phải là cái cách dùng từ nữa các bạn à, mà đây tức là ở trong cái tông giọng của các bạn nữa, đúng không? Và ok coi như là cái cử chỉ khuôn mặt của bạn đối với giám khảo này thì ok nhiều khi cái nội dung các bạn nói nó có thể đơn giản, nhưng mà ví dụ như các bạn có thể khả năng là ok convey nó một cách vui vẻ hoặc là một cái cách thể hiện được các bạn tới lúc các bạn thì ok người giám khảo người ta sẽ appreciate cái đó hơn nhiều so với việc là ok mình đi nói một cái câu nghe nó hay nhưng mà ok giống như là mình lúc đó mình nhớ mình đọc ra cho người ta nghe một cách máy móc chứ không phải là ok sử dụng ngôn ngữ ha mọi người ha. Alright, thì đó ok coi như là cố gắng để mà về cái khía cạnh mình nervous thì again coi như là một cái lời khuyên cuối cùng này các bạn có thể rút ra được cho giống nhau là gì? Mình và người nước ngoài, mình và giám khảo, we are basically all the same, đúng không các bạn? Đúng không? Thì ok mình đừng để cái việc đó nó làm khó mình ha. Ok, alright. Okay, so I think I absolutely think that should be it for expanding the idea, right? We already covered like how to expand our ideas and to avoid being nervous, right? So what else is there to cover? I think let's leave our let's leave this to our viewers, I should say. Okay. Okay, so taking questions rồi các bạn ơi, sorry, và thầy David sẽ taking questions nha, ok, về những cái nội dung mà chúng ta nói nãy giờ ha. Did you study journalism, David? Did you study journalism? Journalism? I did. No. Okay, so a girl is like so she's basically listing what you have learned, like journalism, coding, music, English, and 3D modeling. So I did actually delve into a lot of different topics as I took the foundation degree at some point, which goes into many different areas and teaches you all about those different areas. So I learned computing, photography, film, scripting, as in writing for a movie. Okay, stop. Girls are lining up. Stop, David. Girls are lining up. They are banging at my door at this moment. My God. So this is obviously just foundation. They're not that high peak, but it was a very interesting course to take. Right. Right, but I think I think I would love to have really the time to dive in a little bit into everything. Yes. Like I would people really criticize me for having a lot of knowledge, a little bit knowledge in many different fields, but not too in depth in anything. Like they criticize me for that. I have been criticized for that. But I really think that's what makes the flavors of life, because you have to try things to find what you like, and once you find what you like, you dive in there. Yeah. And the lessons you learn can be applied to any subject or any event in your life. And that's something that I've learned from doing music in particular. Yeah. Do you give vocal lessons, David? Do you give vocal lessons? I don't give vocal lessons, but I do sing, of course. Yeah. So what kind of music do you teach? I teach instruments. So I actually play the piano and I play brass instruments as a whole. So I specialize in the cornet, and I was playing the cornet for around 6-7 years, and then I went on to the soprano cornet, but I have delved into things like the trumpet, the horn, and the flugel at some point. Oh my God. Then I cannot wait until we start working offline again, because our reading teacher, it would kill to be with a musical person. We could have a musical person in our center. He missed our trip. You remember our trip to Zalai? Yes. He missed that, and he saw the videos of us singing together, and he was like,
I wanted to be there so bad. Like, but I want to take vocal lessons too, because I think as a teacher, you need vocal capabilities. Yeah, I do think that's a good point, actually. Yeah. A lot of teachers do hurt the voice by teaching simply because they don't know how to apply certain techniques. And there are ways that you can help yourself in that manner. Because I learned a technique because I actually took vocal lessons when I was younger. So basically, like when I speak in class, I have this like method. I speak from my lungs and my like tummy, so that way I project my voice better. But I sort of bring that into teaching online at home. So I basically like aggressively yelling into my laptop. Khoa said he sang at your wedding. Did he? Yeah, he did. He did. It was beautiful. Yeah. Yeah. Right, okay, we are going off track. I'm waiting for questions from the viewers. Oh, em ở Gia Lai hả? Em có oh, she's in Gia Lai. God damn. Yes, we went to Gia Lai once. It was very fun. It was kind of a shame we did not like get more out of that experience, don't you think? Yeah, stay there longer. That'd be good. Yeah. We was there for what, 3 days? We traveled to a new city only to stay at a hotel room and sing. God. I mean, karaoke is pretty good. For 3 days, I'm not sure I'd manage, but that's just my opinion. Yeah. I hear you like karaoke a lot in Vietnam, so maybe 3 days is like a massive party. Yeah. Mới có đường mới đẹp lắm. Okay, so I should go back there sometime. They're not asking any questions. They're not asking any question. They're just like commenting on your talent, David. Oh gosh, well, we need to stop talking about that. I don't have that many talents. Can we get back to the lesson? Can we finish this? Focus, focus, everybody. Focus, guys. There are 2 people who have not had dinner here. Come on, guys. Okay, so I think if you guys are not asking any questions, then I absolutely think we should wrap today up. And if you guys have any questions, you guys can always các bạn luôn luôn có thể xem lại cái video bài giảng này ở trên Facebook của Đô ha mọi người ơi. So okay, again, Tori và thầy David còn nói chung là các bạn có thể liên lạc được với Tori với thầy David là ok qua Facebook DOL IELTS Đình Lực các bạn ơi. Nếu các bạn có coi như là bất kỳ cái câu hỏi gì, ví dụ như là các bạn có thể ok đăng ký để học với Tori và thầy David trên lớp ha mọi người. Oh God. I'm waiting. They're not asking. There are still a lot of viewers, but they're not asking. What are they scheming? What are they scheming? Be curious when we're going to eat dinner on camera. No one. No, I have not had dinner. No, I decided not to cook before the stream because I thought, oh, it'll be a short stream. It'll be fine. 3 hours later. 3 hours later, correctly. It's not that bad. Okay, but I have starved myself much longer. It doesn't mean that we should do this. Okay, finally, a question. So speaking of part 1, part 2, giống như là điểm rồi, part 3 dùng để cho chỉ dùng để cho phần phúc khảo lại có sợ làm miss không? Okay, so she's asking us to debunk a myth. Okay. So there's a myth that they're already finished marking your score by part 1 and part 3. And part 3 is what they use for, you know, what's the word for phúc khảo in tiếng Anh ta? What's the word? You only use it in like, if you have A problems and you need to remark your score. They will only use part 3 for that. Is that a right? myth? So
I think that may actually be a myth, in my opinion. So what I think they most likely do, as it's a difficult job being an examiner. So what they'll do is they'll write down little things that they note about the way that you speak. Yeah. And then when it gets to the difficult part of the exam, they're going to pay attention to everything that you say. And they're going to remember everything that you say. And that's the part that they only need to pay attention to in particular. Because they have to pay attention to what question they need to ask next, how you're answering. Yeah. And then they need to keep that in mind. They don't have enough time to write it down in between each part 3 question, because it's not as long as a time as part 2, which is 2 minutes speaking. You do it. The examiner sits there and listens, and he can take note. But part 3, you answer. And if you're answering short answers, he's not got enough time to write down all these little notes that he's taking. But he will definitely be judging you the most during this part of the exam, I reckon. Yeah, and not to mention, I really believe that these kind of myths kind of like pops up everywhere. Yeah. Because they are so afraid of this part, and they just want to like discredit it so that they don't have to prepare for it. Yeah, definitely. Right? 100%. But like, in my opinion, I think every single part has its like own function. For example, part 1 is used to determine your basic English skill. Like, can you hold up against these like simple questions about your life? And then part 2 is like to test your fluency on like longer time scale. And then part 3 is like to determine whether if you have like the ability to like critical thinking in English. Yeah, it is. So I think they're all equally important, and we should not like prepare the most for this part and not prepare for that part just because we're afraid of it. That is like the wrong way to go. Yes, không nên nghĩ vậy ha. Ok em ơi. Yeah. What else? Okay. Right. Sao chứ chị ơi? Why are you hang? So I think in general, other than like, improving yourself based on like these tips that we have here, you should also try to like read a lot of news, people. Read news, people. Yeah, definitely. And the right kind of news, not the Facebook tabloid. Absolutely. You can't just read tabloids and expect to have a deep understanding and be able to make good arguments, because these aren't really good arguments on Facebook tabloids. Not to mention, like, the writers for those articles, they does not have like the ethic code. They don't have the expertise to write a proper piece of news. They're mostly, keywords to attract traffic and like shocking sentences to like cause, comments. They are not news. If anything, I would like categorize into the same veins of like, stimulants. They cause very strong emotions in me. That's the idea of them, isn't it? That's the idea of the algorithms as well. Yeah. To get reactions. Tori should compensate David with a dinner. I've already got someone who cooks for me. Yes, if I attempt that, my head will be the thing that is served during dinner. Exactly. Okay, I would not attempt that. Not to mention his wife is my boss, so I would not attempt that. Right. Because I was kind of flirty with Donnie yesterday. Were you? He was in a very good mood yesterday, Don, I noticed. Maybe that's why. I was in a good mood yesterday. Donnie said I was in a bad mood yesterday. Oh, really now? Maybe that's his way of flirting. Okay. Then you know who I'll be texting after this live stream.
Alright, ok, nếu các bạn không còn câu hỏi gì nữa thì ok. Mọi người cho Tori và thầy David đi ăn tối nha mọi người ơi. Ok. Gosh. Thank you Dax, thank you for staying this long. Okay, ngủ đi em, sweet dreams. Okay, he's going to bed. Superb. All right, good night everyone. Yeah, good night, everybody. Okay, still waiting for comments. Oh gosh. Okay, good night everyone. They're wishing us bon appetit. Oh, very lovely. Very lovely. Good night everyone. Tạm biệt mọi người. Thank you Joe. Thank you Phương. You're welcome, everybody. Thank you for coming. Thank you for coming. Let me drop a few hearts and comments.